ரெடியா எல்லாருமே உங்களோட டவுட்ஸோட? Are you guys ready with your doubts? என்னென்ன டவுட்ஸ், இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் படிச்சிட்டிங்களா? டவுட்ஸோட ரெடியா இருக்கீங்களா? Okay, anyway, some questions I'll discuss because some questions are from advanced learning. That I will discuss for sure. Remaining, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா we'll discuss. Okay, perfect. எடுத்த உடனே first we'll complete annotations. Annotations first complete பண்ணுங்க. Okay. 1 minute, let me open my presentation. Okay, perfect. Kavya, sorry, just a minute. I'll share my screen, guys, for a minute. On காமிச்சிட்டு we'll start. Yes. Are you able to see my screen? Guys? என் ஸ்கிரீன் தெரியுதா உங்களுக்கு? எல்லாருக்குமே ஸ்கிரீன் தெரியுதா? வெரி குட். Okay. So, this is the test engine introduction that we discussed, I mean not last week, the previous week. So, we have seen prioritization, we have seen method dependency, we have seen disabling test cases, grouping பார்த்துட்டோம், assertions net பார்த்தோம், parallel testing மாத்திரம் தான் we won't be seeing parallel testing because, as I told you, parallel testing will come under advanced selenium, but sequential testing will come under advanced selenium, but I taught you sequential also. Sequential ஞாபகம் இருக்கா? Multiple classes ஒரே வாட்டி ரன் பண்றது. Do you guys remember? 1 by 1 run ஆகும். ஞாபகம் இருக்கா? We wrote a program, multiple classes from test and XML, how to run sequential. So அது sequential, அதுவே actually advanced இருந்தாலும் சொல்லி தருவாங்க, but I taught you here itself. Okay, very good, very good. But parallel testing purely advanced இல்லைன்னா அது ஒன்றும் இல்லை. For example, here whatever we learned, for example, you plan to run 4 classes. Okay, 4 class files. What will happen? First one Chrome browser will open, that will perfect. First class will be executed. The next, immediately one another Chrome browser will be opened, the next class will be executed. So basically sequentially it will run. ஒண்ணுக்கு அப்புறம் ஒன்று. Okay. But if you run parallelly, some more time will be reduced. இன்னும் நிறைய reduce ஆகும். All the classes will run at the same time. For example, if you are running 5 classes, 5 Chrome browsers will open in the same instance and it will run parallelly. So the time will be much more reduced. Okay. So that's the advantage of parallel. And also you can run parallel browsers also. Same class file if you want to run in Chrome, Firefox, Safari, IE browser, so you can run in parallel. All browser ஒரே வாட்டி open ஆகும். All the browsers will open in the same time and it will run execute parallelly. If you learn advanced simple program, the very simple program, you need to add parameterization in test and XML. That's all. You need to pass a parameter for the browser keyword. That's all. Simple thing only. If you are interested, you can search in Google also. Okay, good. Report generation we have seen. What are the 2 reports available in market? First of all, tell me what are the test engine reports that we get. I need the names. What are reports or test engine? Can you guys tell me the name? 2 reports or enna solunga. What are the 2 reports that you get in test engine? Very good. Emailable report, index.html. Awesome. What are the reports available in market? Additional reports available in market. Marketல இன்னும் 2 report இருக்குன்னு நான் காமிச்சேன். What are those? Extent allure. Very good, Jivita. Very good, ma. Very good. Extent Kibana. Very good, Taro. Kibana, extent allure. மறக்காதீங்க. இன்டர்வியூல கேட்கற வாய்ப்பு இருக்கு. If you are interested, you can learn that also. Advanced learning உங்களுக்கு extent சொல்லி தருவாங்க. QSpiders-ல. Okay, good. So இதுல pending topic வந்து annotations. Annotations we have already seen one annotation, that is attest. We have already seen one annotation. There are some other annotations also, which comes under advanced learning only, but I want to teach you here itself. ஏன்னா இன்டர்வியூஸ்ல கேட்கற வாய்ப்பு இருக்கு, அதனால நான் இங்கே சொல்லி தரலான்னு இருக்கேன். ஓகே, ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஸ்மால் ப்ரோக்ராம் மட்டும் எழுதிடலாம், உங்களுக்கு இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு காமிச்சிடுறேன். ஸோ தீஸ் ஆர் த அனோட்டேஷன்ஸ். ஓகே, இன்டர்வியூஸ்ல உங்களை சின்ஸ் யூ ஆர் ஃப்ரெஷர்ஸ், ஸோ இப்போதான் ஆட்டோமேஷன் ஸ்விட்ச் ஆகுறதால only one basic question everyone will ask in interviews. That is, what's the hierarchy of annotations? ஒண்ணுக்கு
how exactly the annotations will work. So this is the hierarchy. I'm going to show you practically how this works. Okay, so நிறைய annotations இருக்கு. Apart from this attesting, உங்களுக்கு attest தெரியுதுல்ல, do you see attest here? இது இல்லாமலே there are some other annotations. Total 9 annotations. I'm going to show you what are those 9 annotations, how it will work, everything. We'll spend only 10 minutes time on it because not so much important topic, but it's safer side to discuss for intelligence purposes. So Kavya, you can share your screen. You have the presenter. Good. So guys, we are going to create a class now, but not going to create in usual traditional manner. We are going to create in some other way. I'm going to show you how to do this. Open SRC, as usual, open SRC. Yes, open SRC. In the test-ng framework only, we are writing the programs, right? Open that package also. Open that package also. So now watch carefully. So right click on that package. Wherever you have the test-ng programs, right click on that package. சின்ன எல்லாருமே இங்க பாருங்க ஒரு நிமிஷம். எல்லாருமே இங்க பாக்குறீங்களா? ஒரே ஒரு நிமிஷம். 1 minute. ஓகே, எல்லாருமே அந்த test-ng programs அங்கே வச்சிருக்கீங்களா? அந்த பேக்கேஜ். ஸோ So on the package மேல right click பண்ணி, do you see an option called test-ng in the bottom? test-ng ஒரு ஆப்ஷன் தெரியுதா? அதுல we already used convert to test-ng. That's the very first step to start a test-ng program. Correct? First ஒரு வாட்டி பண்ணிட்ட போதும். We converted the package to test-ng only once. That's all. Okay. So there is one another option. Do you see create test-ng class? Do you guys see that? There is an option called create test-ng class. I'm going to show you what that is. Click on that option. So right click on the package, test-ng, create test-ng class. You will get a window like this. Okay, இது வந்துடுச்சுன்னா சொல்லுங்க சின்ன எல்லாருமே. I'll tell you what is this. Okay guys, right click on the package, test-ng, create test-ng class. இது பண்ணிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. எல்லாருமே people with laptops. Yesterday some people were asking for certificates, right? So I informed the management, both Chromepet and Vadapalli. I think we have both Vadapalli and Chromepet guys here. So I informed both the managements that the batch is closed, officially closed. Okay. So you can talk to your counselors and get the certificates. Okay. So அது எப்படி என்னன்னா you need to decide. So officially the batch is closed. Okay. By today 1 o'clock the batch is closed. You can talk to your counselors and get the certificates. Okay, awesome. பண்ணிட்டீங்களா? Good. Now do you see class name option there? Do you see class name field? Give a class name. Annotations demo. Give class name as annotations demo. Annotations demo. Very good. Annotation demo. Okay. Now do you see 9 checkboxes there? Do you guys see 9 checkboxes there? Before method, before class, before test, before suite, after method, after class, after test, after suite. Do you see 9 and data provider? Okay. I want you people to focus on Kavya screen for next 2 minutes. Alarm. Can you guys see Kavya screen for next 2 minutes? Watch carefully. So there are 9 checkboxes there. Those are the annotations in test-ng. Those are the 9 annotations in test-ng. We are going to use the first 8 before ones and after ones. The last one, data provider, is there, right? That data provider is used for data-driven framework. Okay. Yesterday someone was asking, okay, what are the different types of frameworks we have? Anyways, I promised her to tell you that also. Okay, let me share my screen once. I sent the notes for today's class also yesterday, guys. So don't expect any notes today. Notes in class ku na nete amchita. 1 minute, my screen is getting shared. Okay.
Do you see my screen, guys? Do you see my screen? எல்லாருமே என் ஸ்கிரீன் தெரியுதா உங்களுக்கு? Okay, good. So basically, there are these 5 types of annotations. Sorry, 5 types of frameworks. We totally have 5 types of frameworks. Modular testing framework is outdated. It's no more used. And also this keyword driven is also outdated, no more used. The current trend is the very trending framework here is BDD, behavior driven development framework. If you learn advanced Selenium, they'll teach you this. I'll tell you what is what. Now, first let me tell you data driven testing framework. So currently, if you people are automating all the forms, all the websites, everything, right? In send keys, you are giving the input value in double quotes. For example, if there is a big form to fill first name, last name, phone number, gender, address details. So in send keys, you are giving the data in double quotes. For example, if I want to run the program, I'll give my details, Sujan, date of birth, my address, everything. Okay. Consider if you want to run the same program 10 times with different sets of data. For example, if I want to run the same program with my data, with Jivita's data, with Santana Krishna's data, with Hemant Anand's data, with Harita's data, with Surjit's data, with Jayalakshmi's data. Up என்ன பண்ணுவோம் actually? What you need to do? You need to go and edit that send keys data, whatever you need to type every time. Am I correct? This is what we are doing. So every time you need to go and go into your program and remove the send keys data and then enter the new value. Am I correct? This is what we are doing now. Are you guys clear with this first of all? Are you guys clear with this first of all? So same form, I want to run 10 times with 10 different data. Are you guys clear first of all what I am trying to tell? இப்போ நீங்க ஒரு டேட்டா டேட்டா வச்சு ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டீங்க, ரன் பண்றீங்க, ப்ரோக்ராம் சூப்பரா ஒர்க் ஆகுது. Okay, and then I want to run the same program with Hemant Anand's data. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? You will go into the program and then you will edit all the send keys with Hemant Anand data. First name, you will remove Sujan and you will type Hemant Anand. And then address, you will remove ECR and then you will enter Hemant Anand's data as Porur. Okay, and then you will remove date of birth and then enter Hemant. So this is what you are doing currently. If you want to change the data, you are going to edit your program every time. Am I correct? This first of all, எல்லாருக்குமே clear. This is what we are doing now. Are you guys clear with this before I explain what is data driven framework? Are you guys clear with this? எல்லாருமே before I explain data driven framework கொஞ்சம் சீக்கிரமா சொல்லுங்கடா. Today's time is very important. ஒரு சின்ன டாபிக் மிஸ் ஆனாலும் திருப்பி we need to meet again next Saturday. கொஞ்சம் சீக்கிரமா சொல்லுங்க. Is it clear for now? Okay, now what is keyword driven framework is, here it is. We'll take an Excel or database, whatever it is. Okay, Excel or database. So for each field, for example, there is a field called first name, address, age, salary. Okay, that's enough. Okay, pin, zip code. What we'll do in data driven framework is we'll give all the data in the Excel, different data. For example, here. Month. Poem. 18. So now what we'll do here is we'll give all the data in this Excel itself, different types of data, and using the data provider checkbox. You have seen there, right? The checkbox at the data provider. What we'll do is we'll refer in our program. What we'll do is arrays. You learned arrays, right?
Most likely you might have learned single dimensional and double two dimensional. So on the two dimensional array illa three dimensional array use panni we will call this excel with these columns, and then in that particular send case we don't give this data, we will give this values, we will refer these headings in that in those send keys. In those send keys we will refer these headings. So when we run the program, for example, we have four different types of data, right? When we run the program, what happens is that program will run for 4 times by itself. We don't need to run again and again 4 times. That program itself will run for 4 times with different data, starting from scratch. So this is how we use that keyword driven framework. Data driven framework. Data driven means basically this is test data as per your manual testing basic. This is test data in each different field. What's the data that you need to enter, right? So data driven framework is nothing but data driven and based on the data it will work. So data driven testing framework, what it does is if you have any huge application with different types of test data, okay, at that time people will construct the data driven testing framework, this particular testing framework using the data provider checkmark. Only less, very simple. You need to write a separate class to refer this excel with each column, that's all. The programming, finding locators, everything is absolutely same. Adula endha change irukadu. We need to write some more lines of code in a separate class, and you need to call that separate class and this excel together. அவ்வளவுதான். இது இவ்வளவுதான் அட்வான்ஸ் இல்லை, வெரி சிம்பிள் தான். இஃப் யூ சிட் ஃபார் ஒன் டே யூ கேன் லேர்ன் எவ்ரிதிங். Okay, have you guys got an understanding of what is data driven framework? இதுதான் இப்போ very important framework. இது one of the important frameworks. Have you guys understood the concept? Absolutely, you are right, Tarun. We'll import this excel. Okay, in the excel வந்து நம்ம அந்த path அப்படியே கொடுப்போம். We'll give the path of this excel wherever I save this excel. In the excel நான் எங்க சேவ் பண்றோம் மெஷின்ல, we'll give that path and then we'll store it in a reference variable and then we'll call that reference variable in our class. Have you guys understood? ஓரளவுக்கு ஐடியா வந்துச்சா? ப்ரோக்ராமிங் பத்தி விட்டுடுங்க, கான்செப்ட் புரிஞ்சா போதும். இன்டர்வியூஸ்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களை கேட்பாங்க, ஓகே டெஸ்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் தெரியுது உனக்கு, வேற என்ன ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் தெரியும்னா யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன். ஐ ஹாவ் அன் ஐடியா ஆஃப் டேட்டா ட்ரிவன் ஃப்ரேம் ஒர்க், ஐ ஹாவ் அன் ஐடியா ஆஃப் பிடிடி ஃப்ரேம் ஒர்க், பட் ஐ நெவர் ட்ரைட், பட் ஐ ஹாவ் அன் ஐடியா வாட் இஸ் டேட்டா ட்ரிவன். அந்த அளவுக்கு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கனாலே இன்டர்வியூர் வில் கெட் அன் இம்ப்ரெஷன். புரிஞ்சுச்சடா எல்லாருக்கும்? ஹேவ் யூ கைஸ் அண்டர்ஸ்டுட் வாட் இஸ் டேட்டா ட்ரிவன் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிஃபோர் ஐ எக்ஸ்பிளைன் யூ வாட் இஸ் பிடிடி? ஓரளவுக்கு ஐடியா வந்துச்சா? இப்போ இந்த அளவுக்கு ஐடியா இருந்த போது யூ கேன் ட்ரை பை யுவர் செல்ஃப். நீங்க அட்வான்ஸ் கட்டிருந்தா யூ கேன் கோ ஃபார் தட், ஆர் யூடியூப் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி யூ கேன் லேர்ன் சிம்பிள் திங்ஸ் சொல்லு. காட் அன் ஐடியா எல்லாருக்குமே வாட் இஸ் meant by data driven framework? Have you guys understood what is data driven framework? எல்லாரும் மேடா புரிஞ்சுச்சா? பிஃபோர் ஐ எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் பிடிடி. கிளியர்? குட். கீவேர்ட் ட்ரிவன் ஃப்ரேம்வொர்க் எதுக்கு அவுடேட்டட்னா, கீவேர்ட் ட்ரிவன் ஃப்ரேம்வொர்க்ல என்ன பண்ணுவோம்னா வெரி சிம்பிள். ஆட்டோமேஷன் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் வில் ப்ரிப்பேர் அன் எக்ஸல். தே வில் கிரியேட் அன் எக்ஸல் வித் ஆல் த மெத்தட்ஸ் தட் வி ஹேவ். என்னென்ன மெத்தட்ஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம்? சென்ட் கீஸ் மெத்தட் ஒன்று படிச்சிருப்போம், கிளிக் மெத்தட் ஒன்று படிச்சிருப்போம், அதே மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் படிச்சிருக்கீங்கல்ல. அது என்னது, பில்டு, பர்ஃபார்ம், இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ். And then whatever classes that you have in selenium, action, for example actions class இருக்கு, select class இருக்கு, அதே மாதிரி alert class இருக்கு. இந்த மாதிரி whatever classes you have, whatever methods you have, all those things will be put in an excel. நீங்க eclipse ஓபன் பண்ண மாட்டீங்க. You won't even open eclipse, you don't even write a code. There will be an excel with all these keywords. These are called keywords. Okay, you don't even know whether this is a class or method or anything, nothing. Yeah, you will understand, okay, this is a keyword, using send keys I can type, using actions class I can do keyboard actions or mouse actions, that's all. You won't even write a code, you won't even open Eclipse. There will be an excel with all these class files, with all this data, everything. You need to select those details and run the program, that's all. That's why it is outdated, because programming knowledge will be completely faded out. So this keyword driven testing framework is very rarely used in the companies where they cannot invest more time on programming. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு டாப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு 2 ஆர்கிடெக்ட்ஸை வச்சு they will create a keyword driven framework
and they'll recruit freshers. They'll tell, okay, you don't need to write any program. There will be an Excel. You need to just select these options and run the program. That's all. That is called keyword driven framework, which is no more used. No one is using it. Okay, because your programming knowledge will be hammered, and if there is any complex applications, you cannot automate. You cannot solve by yourself. That's the problem. Okay, BDD framework is very important framework. Very, very important framework. BDD framework na enna, as usual you will write your program. உங்க program எல்லாம் as usual நீங்க எழுதுவீங்க. அதுக்கப்புறமா in a separate class, அந்த separate class பேர் என்னன்னா feature file ன்னு சொல்லுவாங்க. There is a file called feature file. Cucumber ன்னு ஒரு framework இருக்குடா. Okay, there is a framework called Cucumber. So you need to install. நம்ம எப்படி டெஸ்ட் அஞ்சு. Oh, Inisha, you are working in keyword driven framework, come on. Are you working in keyword driven? Okay. So that's a problem. That's a big problem. You will lose touch on coding. You cannot debug. You cannot. If there is any complex applications, you need to reach out to your architects again and again and again. Okay, there is no option for it. Tell me, create a function and give it to me. That's a problem, big problem. That's why even in our company we removed keyword driven framework. Okay. So BDD framework. BDD framework என்னன்னா behavior driven framework. அது என்னன்னா there is a tool called framework called Cucumber. Cucumber ஆன ஒரு framework இருக்கு. நீங்க எப்படி test engine install பண்ணீங்க? How you install the test engine? Absolutely, Nisha. There is a big disadvantage with the keyword driven framework. So many companies have stopped using keyword driven framework. Okay. Many people are moving to BDD now. I'll explain why. I'll give some idea of what is BDD. There is a framework called Cucumber. Okay, there is an excellent framework called Cucumber. You need to install that Cucumber same like test engine. நம்ம test engine install பண்ண ஞாபகம் இருக்குல்ல, அந்த Eclipse marketplace போயிட்டு we need to install two plugins actually. Okay, one is Cucumber, the other one is natural language plugin. There are two plugins you need to install. எப்படி நம்ம we installed test engine with Eclipse marketplace, you need to install two things. Cucumber plugin and then natural language plugin. Okay, after you install that, as usual you will write your program. நீங்க யூசுவலா எப்படி ப்ரோக்ராம் அப்படியே எழுதிடுவீங்க. எழுதுனதுக்கு அப்புறம் there is one another file you need to create, that is called feature file. This is very important. Feature file. Okay, so what it does is, in this feature file you will write a program on top of it. So நீங்க ஆல்ரெடி ப்ரோக்ராம் எழுதி வச்சிருக்கீங்கல்ல, அது இல்லாம in feature file you will write one more program, but that program will be in natural language. That program will be in natural language. That's the point here. Natural language in the sense, for example, for opening the browser, what's the for example, opening the browser, எதுக்கு selenium la, what's the statement to open a browser? What's the statement, I mean syntax to open a browser? ப்ரௌசர் ஓபன் பண்றதுக்கு என்னடா சின்டாக்ஸ்? செலகுமார் வீட்டுக்கு வந்து அடிப்பேன், கெட்டு கிடையாது. ஓபன் த ப்ரௌசர் என்னது? ப்ரௌசர் ஓபன் பண்றதுக்கு web driver is equal to new chrome driver. Very good, Santosh, very good. Web driver is equal to new chrome driver. Set property கிடையாது பரமேஸ்வரி. Set property, system.set property will not open the browser. It will only tell which browser you are going to use, where it is. That's all. என்னடா ப்ரௌசர் ஓபன் பண்றதே யாருக்கும் தெரியல, அப்ப என்ன இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்? ஓகே, சோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, இன் திஸ் ஃபீச்சர் ஃபைல் we will write in natural language. Natural language na open the browser. Okay, URL hit பண்றதுக்கு என்ன மெத்தட்? URL hit பண்றதுக்கு get URL. Am I correct? Very good. Get method. So நம்ம இங்க feature file என்ன எழுதுவோம்னா hit the URL. Normal English. You can write however you want. You can write however you want. Normal English. And then to click on a button, okay, first you will find the locator and then you will click right இங்க என்ன எழுதுவோம்னா, okay, click normal English. Click on the sign in button. So in feature file we will write
in normal natural language, and then in our class file as usual you will write our program. Our program in the feature file வந்து எப்படின்னா ஐஸ்கிரீம் மேல ஒரு செர்ரி மாதிரி ஒரு 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 பியூட்டிஃபை பண்றதுன்னு வச்சுக்கலாம் நீங்க. ஓகே சரி, இந்த ஃபீச்சர் ஃபைலால எனக்கு என்ன பிரயோஜனம்? யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. ஓகே, அதான் ஐ எம் ரைட்டிங் a script, why I need to write this feature file? Okay, this feature file is useful for the people who doesn't have any programming knowledge. For example, if I see your program, I can understand. If I see your program, I am correcting your assignments, right? I am able to understand your program because I have some knowledge of Java and Selenium. But consider your customers. Customers won't have any programming knowledge or any Selenium knowledge. Okay, so at that time, if they want to see the program, they want to understand the program, these feature files will help them what exactly you have written in the class file. Okay, so that's why in most of the companies, if they already have automation suites, in most of the companies, customers are asking to write these feature files and convert whatever scripts that we have into BDD. So that in future, for example, consider we have we all people, everyone here, currently 68 people are here, right? No problem, Pavitra. Anyways, we are discussing about the frameworks only. Okay. So consider we 68 people are here, right? We 68 people are working in Cognizant. Okay, we 68 people are working in Cognizant for a client called American Express. Okay, so we worked with American Express for 3 to 4 years. Okay, at the time on the 4th year, American Express want to cut our contract. They want to go to TCS. They want to cut our contract with Cognizant. At that time, if you give, they'll definitely, you need to hand over all the scripts, the test cases, everything to them. If you give the test scripts, I mean automation scripts, they don't understand anything. There is a dependency on CTS, our company. Okay, they cannot go away to any other company. There is a lot of dependency because they cannot understand whatever you have written in the automation script. They do not have any programming knowledge. They do not have any Selenium knowledge. Other way, if you write feature files for all the scripts, they can understand, okay, in this class file, this is the flow he automated. In this class file, this is the flow he automated. So at 4th year or 5th year, if they want to cut the contract, they can easily cut the contract and go to some other company with the help of these feature files. They'll understand these feature files and they'll hand over the same script to TCS. We already have scripts, you enhance these scripts. Okay, so this BDD has a lot of advantage with the customers. Okay, adanalla most of the companies are now most of the customers are demanding all the companies to convert the scripts to BDD. BDD na neenga already எழுதி வச்சிருக்கீங்களா scripts, அதுக்கு you write the feature file and show me. You write the feature file and then show me. I'll show one feature file. Let me show you right away. Advanced Selenium சொல்லி தருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். I am not taking advanced Selenium. Okay. Cucumber, same Gherkin language on சொல்லுவாங்க. I'll show you right away. Give me a minute. So this is the feature file. 1 minute. You can see here the green color icon தெரியுதா உங்களுக்கு இங்க? Do you see a green color icon here? Let me close everything. I'll show you. So இங்க ஒரு green color icon தெரியுதா? So first of all, let me show my script. This is a script as usual இருக்கு பாருங்க. But we use different annotations called given, when, then and solitaire. But scripting is same. Driver is equal to new cron, driver dot get எல்லாமே. Scripting is absolutely same. Maximize பண்றதுக்கு find element தான் பாருங்க. Scripting is absolutely same. But the only additional thing is இங்க பாருங்க, நார்மல் இங்கிலீஷ்ல எழுதிருக்கேன் பாருங்க. 0 web app login flow, test login with scenario என்ன, test login with valid credentials. Open the Chrome browser and start the application. தெரியுது உங்களுக்கு? நார்மல். இது நேச்சுரல் லாங்குவேஜ்னு சொல்லலாம், கெர்கின் லாங்குவேஜ்னு சொல்லலாம். Enter the credentials, user should be logged in successfully. This is the description of the script. This is the feature file. Script run பண்றதுக்கு we'll have a runner file. இங்க இருந்து ரன் பண்ணுவோம் script. இங்க பாத்தீங்கன்னா index.html. இங்க உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி I gave an introduction of index.html. ஆல்ரெடி டெஸ்ட் என்ஜின்ல உங்களுக்கு வருது இல்ல ரிப்போர்ட்ஸ். ஸோ index.html உங்களுக்கு ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கும். அதை பாருங்க, டார்கெட்ல
HTML reports, like you can see index.html. I can show you the report also. Open with a browser. Scenario 1. You can see here, scenario 1. If this is pass, that's why it's coming in green color. உங்களுக்கு அவுட்புட்ல வந்து எப்படி வந்துட்டு இருந்துச்சு, this much time எல்லாம் வந்துட்டு இருந்துச்சா, emailable report, index status. But in Cucumber, you can see this is called pretty report in Cucumber. Absolutely. Yes, Selvaraj, கொஞ்சம் கோல்டா இருக்குடா. So Selenium only. The script will be written in Selenium only. Only the annotations will change. When given, when then and or this given, when then will give in feature file. இதுதான் அங்க ரெஃபர் பண்ணி எழுதும். So whatever you write here, for example, open the Chrome browser and start application. Givenல கொடுத்திருக்கேன்னா அதே தான் இங்க எழுதணும். இங்க பாருங்க, givenல double quotesல இங்க எழுதணும். Open the Chrome browser and start the application. And also the script name should be the same. Script name should be the same with underscores. அப்போ இது அப்படியே இங்க ரெஃபர் ஆகும். ஓரளவுக்கு ஐடியா வருது இல்ல? டெஃபினட்டா. தேங்க்ஸ் ராஹேமன், தேங்க்ஸ். ஓரளவுக்கு ஐடியா வந்துச்சு வாட் இஸ் குக்கும்பர். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபீச்சர் ஃபைல் வச்சு எழுதுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் எழுத பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ப்ராக்டிக்கலாகவே யூ வில் டூ 1 or 2 ப்ராஜெக்ட்ஸ். இது நான் ஒரு பேட்சுக்கு எடுத்தப்போ ஐவ் ரிட்டன் திஸ் ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஸோ ஆர் கெட்டிங் சம் பாயிண்ட்? எஸ், யூ ஆர் ரைட். Ramesh, what's your question? You're right. It's generated automatically. SQL எல்லாம் நான் சொல்லித்தரேன், don't worry. So these are the different types of frameworks. So it depends on your customer, depends on your project. எந்த framework யூஸ் பண்ணணும்ன்றது யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, since Kritika asked about SQL, நான் just உங்களுக்கு ஐடியா மட்டும் கொடுத்துறேன். SQL என்னன்னா, currently if you want to automate, என்ன பண்றீங்க, லொகேட்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறீங்க. கரெக்டா, you are finding locators. அதே if you use SQL tool, locators கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை. For example, if you want to locate a field, you can take screenshot of the field and then put that screenshot in your program. UI automation சொல்லுவாங்க. Okay, I can show sample thing. You can see here. தெரியுதா உங்களுக்கு? இங்க பாருங்க, ஸ்கிரிப்டிங் எப்படி வரும்னா இங்க பாருங்க, ஹெல்ப் பட்டன்னா ஹெல்ப்புக்கு லொகேட்டர் கண்டுபிடிக்க தேவையில்ல. யூ கேன் ஃபைண்ட், இங்க பாருங்க, கிளிக் ஆன் திஸ் பட்டன், ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ் வச்சு எழுதுவாங்க. யூஐ ஆட்டோமேஷன், the success rate of SQL is very less. It's around 60 to 70% only, because sometimes it may not work also. Okay, so இங்க பாருங்க, அதுவே அந்த SQL tool, it's a jar file. Just you can download the jar file. You can see here, screenshot எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஐகான் தெரியுதாங்க. So you need to just click on that. ஒரு கேமரா மாதிரி ஒரு சிம்பிள் வரும், எந்த பட்டன் மேல கிளிக் பண்ணுவோம் அது ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட், எந்த ஃபீல்டு மேல டைப் பண்ணுவோம் அது ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட். அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு யூ கேன் ரைட் ஸ்கிரிப்டிங். ஓகே, SQL is advanced, very advanced. ஓகே, காட் a point? ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுச்சா? கிருத்திகா, you asked me, right? So is it clear? உங்களுக்கு SQL எல்லாம் அட்வான்ஸ் எல்லாம் சொல்லி தருவாங்களா? I don't know, but have an idea. Okay, now let's go back to Kavya's screen. ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுச்சாடா எல்லாருக்குமே? ரமேஷ், did you ask me any question? Okay, ஓரளவுக்கு ஐடியா வந்துச்சா எல்லாருக்குமே? வாட் இஸ் meant by framework, எப்படி எல்லாம் just enhancing your scripts, அவ்வளவுதான். reusability அதிகமா இருக்கும். ஓகே, ஸோ நீங்க இன்டர்வியூஸ்லும் யாராவது கேட்டாங்கன்னா, எஸ் ஐ ஹாவ் an idea of that theoretically, பட் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை. தைரியமா பேசுங்க. கீவேர்ட் ட்ரிவன் ஃப்ரேம்வொர்க் பத்தி சொன்னாலும் சரி, BDD பத்தி பேசினாலும் சரி, தைரியமா பேசலாம். எல்லாமே சிம்பிள் திங்ஸ். ஓகே, குட். நான் அனோடேஷன் டெமோன்னு சொன்னால, இது இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த 9 செக் பாக்ஸஸ்ல அந்த 9th ஒன் பத்தி தான் நம்ம பேசணும். டேட்டா ப்ரொவைடர், தட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் தட் data driven framework. So if you want to have multiple test data in a single program, you have to use the checkbox. So that we are not going to use now. We are going to discuss about the remaining checkboxes. So நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, select all the checkboxes except data provider. Data provider மட்டும் செக் பண்ணாதீங்க. Select the remaining 8 checkboxes. Before or after இருக்கிறது எல்லாமே select பண்ணுங்க. வர ஜெயலட்சுமி, அவசரப்படாதீங்க. We'll see page object models. First let's complete this. Finish. Click on finish.
கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க சின்ன எல்லாருமே. யாருண்ணா? There will be a auto generated program. உங்களுக்கு ஒரு program generate ஆயிருக்கும். Okay. How many methods you have in the program? Can you guys count and tell me? நைன் மெத்தட்ஸ். கிருத்திகா, உங்களுக்கு இதுல இன்டெலிஜென்ட் எப்படி வரும்னு தெரியல. கேன் யூ ரைட் மேனுவலா பார்த்து எழுதிடுறீங்களா கிருத்திகா? ஸோ இன்டெலிஜென்ட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் ஐடியா. ஸோ நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். மேனுவலா எழுதிடுறீங்களா இந்த ப்ரோக்ராம்? குட். ஸோ மொத்தம் 9 மெத்தட்ஸ் இருக்கு. சரி, அதாவது பார்த்து சொல்றீங்களா? மொத்தம் 9 மெத்தட்ஸ் இருக்கு. யூஸ்வலி ஈச் மெத்தட் இஸ் கால்ட் அ ஸ்கிரிப்ட், ரைட்? பட் த பாயிண்ட் ஹியர் இஸ் அட்டெஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கு? ஹவு மெனி அட்டெஸ்ட் யூ ஹேவ்? How many attests do you have, guys? How many attests you have? 9 கிடையாது தருண், கவனமா பார்த்து சொல்லுங்க. Only one attest you have. Remaining are different annotations. Only one attest annotation is there. Then the script name on the F. Okay. So the point I am going to make here is there is only one script here. Remaining methods are actually preconditions and post conditions. நீங்க manual testing when you write test cases, you write preconditions, right? Preconditions are prerequisites. Manual testing la படிச்சிருக்கீங்களா? Preconditions or post conditions? Preconditions எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களாடா manual testing la? Have you guys learned preconditions? Manual testing la எழுதுறப்போ, test case எழுதுறப்போ. Good. எல்லாரும் படிச்சிருக்கீங்களா? Precondition ஒன்றும் கிடையாது. For example, if you want to test order placing scenario. For example, if you want to test order placing scenario, what is the precondition? The user should be already logged in. So user already login ஆயிருக்கணும். Website correctா work ஆகணும். Website should work properly. User should be already logged in. Valid credit card should be there. இதுதான் preconditions. அது இருந்தாதான் you can start something. Okay, for example, if you want to have biryani in a restaurant, what are the preconditions? You should have money. That restaurant should be opened. You should have vacancy for a seat for something. So ஒன்னு ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி தேவையானது preconditions. ஒன்னு before you start something, you need some things should be ready, then only you can start something. That is called as preconditions. Post condition is nothing but something is completed. After that, there will be a few things you have to close. Those are called post conditions. So இங்க before after இருக்கு பாருங்க. So these before are called preconditions, after are called post conditions. So ரொம்ப don't hit your heads. Okay. Pavitra, I can show you. 1 minute. Right click பண்ணுங்களேன் ஒரு வாட்டி காவியா. ரைட் கிளிக் ஆன் த பேக்கேஜ். பவித்ரா இங்க பாத்துக்கீங்க. ரைட் கிளிக் ஆன் த பேக்கேஜ். பேக்கேஜ் மேல இதுக்கு முன்னாடி பண்ண மாதிரி தான் டெஸ்ட் என்ஜி கிளாஸ். அவங்களுக்கு லேட்டா ஜாயின் பண்ணாங்க. ரைட் கிளிக், டெஸ்ட் என்ஜி ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க பவித்ரா. அதுல வந்து யூ நீட் டு கிளிக் ஆன் கிரியேட் டெஸ்ட் என்ஜி கிளாஸ். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் அ விண்டோ. ஸோ அந்த விண்டோல யாராவது லேட்டா ஜாயின் பண்ணுங்க, எல்லாரும் பாத்துக்கீங்க. அந்த விண்டோல கிளாஸ் நேம்னு ஒன்று இருக்கும் பவித்ரா. அங்க வந்து கிவ் அனோட்டேஷன் டெமோ ஏதோ ஒரு பேர் கொடுத்துக்கீங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த 9 செக் பாக்ஸஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் 8 செக் பாக்ஸ் செலக்ட் பண்ணுங்க. டேட்டா ப்ரொவைடர் மட்டும் விட்டுடுங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு ஃபினிஷ் கொடுத்தீங்கன்னா போதும். தட்ஸ் ஆல். கிளாஸ் நேம் கொடுத்துட்டு அந்த செக் பாக்ஸஸ் கொடுத்துட்டு ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க. தட்ஸ் ஆல். வேற எதுவும் பண்ணுங்க. ஸோ யூ வில் கெட் அ கிளாஸ் லைக் தட். ஓகே. ஸோ கேன்சல் கொடுத்துருங்க. ஸோ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு டெல் ஹியர் இஸ் guys, 1 minute. So what I'm trying to tell here is there is only one script here. Attest and irukku parunga, adu mattum da script. That is F1 script irukka, only that is script. The remaining methods, remaining annotations are called as preconditions or post conditions. Okay, I'm going to show you practically. First of all, let's run this program. So இந்த program run பண்ணுங்க. No need to change anything, just run this program. Run as test. Can you guys see Kavya screen for a minute? எல்லாருமே Kavya screen பாக்குறீங்களா எல்லாருமே?
Test engine tab ke vandirunga. Test engine tab ke vandirunga. How many methods we had? 9 methods, right? How many methods we had? 9 methods. Mother 9 methods we have. How many methods are showing in this particular report? How many methods are shown in this particular report? 9 methods la how many methods are showing here? எத்தனை மெத்தட்ஸ் காமிக்குதுன்னா சொன்னா எல்லாரும் இங்க காவியா ஸ்கிரீன் பாஸ் சொல்லுங்க. there is only one method is showing. ஒரு மெத்தட் தான் காமிக்குது. அந்த மெத்தட் என்ன? f. that f has annotation attached. ஸோ அதுதான் நான் சொல்றேன். there is only one script. மற்ற மெத்தட்ஸ் எல்லாமே ப்ரீ கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் போஸ்ட் கண்டிஷன். சரி, ஓகே, இது ப்ரீ கண்டிஷன் போய் வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்னு உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஐம் கோயிங் டு ஷோ யூ சம்திங். ஸ்வாக் லேப்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஓன் பண்றீங்களா காவியா? அந்த லெஃப்ட் சைட் ஸ்வாக் லேப்ஸ் மேல 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 அது எக்ஸ்எம்எல் அது மேல. Swag Labs program, this is no. இதுல கிடையாதுமா. டெஸ்ட் என்ஜின் ஓன் பண்றீங்களா? Swag Labs program automation framework க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. டெஸ்ட் என்ஜின்ல எஸ் Swag Labs, வெரி குட். So how many scripts we have in here? எல்லாரும் பார்த்து சொல்லுங்க. How many scripts we have here? attest எத்தனை இருக்கு? எல்லாரும் கவனம் பார்த்து சொல்லுங்க. attest எத்தனை இருக்கு? 3 இருக்கு. So basically 3 scripts. Okay, எல்லாரும் இங்கே கவனமா பாருங்க. I'm going to show you something. Run this program. Don't do anything, Chinna. First understand the concept. So run this program as usual. Total 3 scripts we have. Watch carefully. Very good. Go to the console. Go to the test engine tab. Go to the test engine tab. Good. Test engine tab console pakkathula. So we have 3 scripts. 3 scripts are shown here: page load, user info, and logout. Okay, good. So now go to the script. Go to the script. Script la let's add one more script. Keela vandirunga. Let's add one more script. Attest priority is equal to 3. We'll come back to annotations. First, the annotations or usage practical. Yeah, put flower brackets as usual. Yeah, public void. Very good. Public void. Browser closure and script name. Browser closure. Very good. Okay. Flower brackets. Very good. Adukulla just driver dot close and material. Okay, good. Now save the program and run the program once again. Now we have 4 scripts. We added one more script. Watch carefully. Okay, good. So go to test engine tab. Go to test engine tab. Okay, so total 4 scripts are executed. Can you open the test output folder on the left side? Adala emailable report on பண்ணுங்க. Refresh பண்ணிட்டு. Very good. பாத்தீங்கன்னா all 4 scripts. பாத்தீங்கன்னா there are 4 scripts here. All 4 scripts are executed. So இதை எடுத்துட்டு போய் உங்க லீடு காமிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன். Since you are fresher, he'll accept. Since you are a fresher, he'll accept. Okay, good, raw 4 scripts எழுதிருக்கியா, very good. 13 seconds எடுத்துக்கிச்சா, very good. After 1 year, if you show the same report, he will not accept it. Because day by day your scripting has to mature. Okay, why he will not accept? I am going to explain. The first, can you go to the test engine tab? Test engine tab like coming. What's the first script? First script pair and page load. So you'll ask you, okay, the first script is page load. What did you do there? You will say, okay, I opened the browser. That's why the browser is properly opened. The Swag Labs URL is properly opened. That's why that script is passed. Definitely you'll not accept. That is precondition. It has to open. That you should not show in a report.
And also the last one, browser closure. Browser closure, if you write in a separate script, okay, script எல்லாம் run ஆனதுக்கு அப்புறம் the script are closed, that's why it is passed. Definitely you'll not accept. You'll say, okay, browser close பண்றது, browser open பண்றது, URL hit பண்றதெல்லாம், it has to happen. Then only you can test the remaining major scenarios. What exactly is the major scenario here? You need to log in and log out. That's the major scenario. Not opening the browser. நீங்க இப்போ manual testing, if I ask you to write test cases for the same flow, will you write a test case saying that, okay, open the verify if the browser is opening, verify if the swag lab site is opening, அப்படி எழுதுவீங்களா? இல்ல open the browser, hit the URL and stepsல எழுதுவீங்களா? Will you write open the browser, open swag labs URL என்றது, will you write as a separate test cases or in steps? In steps, it is not a separate test case, because that has to work. Then only you can test the actual scenario, the major scenario. Am I correct? So in the same way, in automation also, day by day your script has to mature, your reporting has to mature. அது எப்படி mature ஆகும்னா, these kind of annotations use பண்றப்போ, these unwanted, I should not say unwanted, these kind of preconditions na, definitely it has to open, and then only your scenario will work. Definitely you have to close the browser, then only there will not be much load on your machine. Okay, so how are we going to solve this problem? I'm going to show you. Go to the swag labs, same program, go to the swag labs program. Can you remove the priority and make it alphabetical order, if you don't mind? Yeah, remove all the priorities. Yeah, அது மட்டும் alphabetical orderல மாத்துறீங்க, A underscore B underscore. Okay, I think first one க்கு A underscore போடலாம். Yeah, here A underscore. அங்கேயும் priority தூக்கிடுங்க. பொறுமையா எடுத்துங்க, நோ worry. So as usual, we have 4 scripts now, but now I am going to do a big change here. Go to the first script, ma. Go to the first script. For the first script, I am not going to use attest. What I am going to do here is, instead of attest, I am going to use before suit. அந்த attest பதிலா at before suit ன்னு எழுதுங்க. அந்த test remove பண்ணிட்டு before suit, B and S caps without space. Very good. Mouse over and import. Very good. Before suit. Before suit means basically this is a suit collection of all the test cases. So it has to run before the remaining test cases. Now go scroll down. The last script. In this attest, I am going to replace it with after suit. Same as it is after suit. Import. So browser open பண்றது, browser close பண்றதெல்லாம், those are not scripts. It has to work. Then only your major scenarios will run. Now run the program. See what happens. Total we have 4 scripts. Am I correct? Total we have 4 methods. Let's see what happens. Script run ஆகிறதுல எந்த change இருக்காது. Script will run as usual. Okay, there is no change in it. Now go and check the test engine tab. How many methods are displayed in the script, in the output? Do you see page load script saying pass here? Do you see browser closure reported as pass here? Do you guys see that? That's how you need to improvise your scripting, improvise your reporting. So these annotations are basically advanced selenium, but this is how you use. There are majorly in 8 annotations. So, but predominantly everyone will use before suit, after suit only for opening the browser and closing the browser. And also, for example, if you are using a database, okay, if you are using a database for some scripting, so to open the port, usually if you want to SQL படிச்சிருப்பீங்கல்ல, if you want to use a database, first you need to open the port.
and then you get the data. Once the data is retrieved, then you have to close the port. Port na gate madri or database ke gate madri. So once your data is fetched, you have to close that port. Illana data leakage nadakum. If you don't close port of any database, there will be data leakage. That's a severe thing. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த before class after class. Can you go to that annotation demo? Good. இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப before class after class ஒன்று இருக்கும். Those kind of things can be used for database testing. Database testing அப்போ for opening the database you can put that in before class. For closing the database you can use it after class. So இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல தான் உங்களுக்கு தெரியும் which annotation has to use where. But predominantly all over all the automation projects, many people will use only two annotations, that is before suite and after suite. First of all, have you guys understood? எல்லாருக்குமே ஓரளவுக்கு கிளாரிட்டி வந்துச்சா? வாட் இஸ் திஸ் ஆனட், வாட் ஆர் திஸ் ஆனட்? ஜஸ்ட் இம்ப்ரூவைசிங் யுவர் ஸ்கிரிப்டிங், இம்ப்ரூவைசிங் யுவர் ரிப்போர்ட்ஸ், எவ்ரி திங். ஓகே, பட் உங்களுக்கு சரி ஓகே இது எனக்கு இன்டர்வியூல கேட்பாங்களா என்னன்னா, இன்டர்வியூல உங்களுக்கு கட்டாயமா கேட்குற கொஸ்டின் என்ன தெரியுமா? விச் ஒன் வில் ரன் ஆஃப்டர் வாட்? ஸோ இப்போ மொத்தம் 8 annotations இருக்கு அண்ட் 1 ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு. இந்த ஸ்கிரிப்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 8 annotations we have and then one 8 annotations we have and 1 script we have. One script is that F. Okay, now run this program. So very good. Now go to the test engine. So test engine only attest will be displayed here. You can see here, that's what I showed you practically in Swag Labs. The remaining annotations will not be considered as a script. Only whichever method has attest is considered as script. Sorry, okay. இப்போ சரி எந்த ஆர்டர்ல ரன் ஆகுதுன்னு பாக்குறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, let's put print statement in each method. Let's put print statement in each method. நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, அந்த attest F1 இருக்குல்ல, அதுல என்ன பண்ணலாம்னா அதுக்குள்ள எஸ் கோ இன்சைட் சிஸ் அவுட் எல்லாருமே எழுதுறீங்க. இது சிஸ் அவுட், அதுக்குள்ள டபுள் கோட்ஸ்ல பிரிண்டிங் எஃப், பிரிண்டிங் ஸ்கிரிப்ட் எஃப் போட்டுக்கீங்க. பிரிண்டிங் ஸ்கிரிப்ட் சேம் ஸ்மால் லெட்டர் எஃப். வெரி குட். இந்த பிஃபோர் மெத்தட் சேம் ஆஸ் இட் இஸ், சிஸ் அவுட் பிரிண்டிங் பிஃபோர் மெத்தட். அதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் போட்டுடுறீங்களா? பிரிண்டிங் ஆஃப்டர் மெத்தட், பிரிண்டிங் பிஃபோர் கிளாஸ், அந்த மாதிரி டக்குன்னு போட்டுடுங்க. தென் வில் ரன் த ப்ரோக்ராம். முடிச்சிட்டிங்களா? சரி, யாராவது வாட்ஸ்அப் ஓபன் பண்ணி அந்த குரூப்ல அந்த இப்ப நீங்க எழுதின ப்ரோக்ராம் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடுறீங்களா? ஃபார் கிருத்திகா, அவங்க வந்து ஷீ இஸ் யூசிங் இன்டெலிஜி, அதுல இந்த ஆப்ஷன் வராது. வாட்ஸ்அப் ஓபன் பண்ணி ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் த ப்ரோக்ராம் அண்ட் இன் தட் குரூப், தட்ஸ் ஆல். எல்லாம் இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் தட் ப்ரோக்ராம் and send it in that group. Okay, save the program. Okay, எல்லாரும் ஒரு வாட்டி இங்க கவனம் இங்க பாத்துடுங்க. அப்புறமா I'll give time to write the script. So இவங்க பாத்தீங்கன்னா we have written the script. Okay, so இப்போ ரன் பண்ணுங்கல, இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுங்கல. Awesome. யாரோ அனுப்பிச்சிட்டாங்க ஆல்ரெடி. Good, very good. Who's this? யார் அனுப்பிச்சது ப்ரோக்ராம்?
வெரி குட் ஜெயலட்சுமி, தேங்க்யூ. ஓகே, ஸோ சின்ன எல்லாரும் இங்கே கவனமா பாருங்க. we ran this program. ஓகே, we ran this program. எல்லாரும் இது மட்டும் பார்த்துருங்க. அப்புறமா யூ கேன் யூ கேன் யூ கேன் ரைட் தி ப்ரோக்ராம். கொஞ்சம் மேலே ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க கன்சோல்ல. பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படியே வைங்க. சின்ன எல்லாரும் இங்கே பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் எது ரன் ஆச்சு கவனமா பாருங்க. ஸ்கிரிப்ட் நடுவில் இருக்கு பாருங்க. பிரிண்டிங் ஸ்கிரிப்ட் எஃப் இட் இஸ் இன் மிடில். பட் வாட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் ரன் பிஃபோர் சூட், அப்புறமா பிஃபோர் டெஸ்ட், அப்புறமா பிஃபோர் கிளாஸ், அப்புறம் பிஃபோர் மெத்தட், அண்ட் தென் ஸ்கிரிப்ட், அண்ட் தென் ஆஃப்டர் மெத்தட், ஆஃப்டர் கிளாஸ், ஆஃப்டர் டெஸ்ட். வேர் இஸ் ஆஃப்டர் சூட்? கொஞ்சம் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க கன்சோல்லயே. ஆஃப்டர் சூட் வில் ரன் ஆஃப்டர் எவ்ரிதிங். அங்க இருக்கு பாருங்க பிரிண்டிங் ஆஃப்டர் சூட். ஓகே, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஆர்டர் இருக்கு பாருங்க, இது உங்களை இன்டர்வியூல கேட்கிற வாய்ப்பு இருக்கு. there are chances like people will ask you the hierarchy of annotations. hierarchy of annotationsனா எதுக்கு அப்புறம் எது வரும் சொல்லிட்டு there are possibilities to ask. இது உங்களுக்கு ஆக்சுவலா அட்வான்ஸ் சொல்லி தருவாங்க, பட் ஐ கவர்ட் ஹியர் இட் செல்ஃப் பிகாஸ் there are possibilities to ask. So let me share my screen for a minute. எல்லாரும் இங்கே கவனம் பாருங்க. சின்ன என் ஸ்கிரீன் பாருங்க. anyways I've sent this notes yesterday itself. இந்த ஆர்டர்ல தான் ஸ்கிரிப்ட் ரன் ஆகும் எப்பவுமே. இதோ நடுவில் டெஸ்டிங் தெரியுதா? யூ கேன் கன்சிடர் திஸ் அஸ் அ மிரர் ஆல்சோ. ஸோ உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பிஃபோர் செட் ரன், பிஃபோர் சூட், அப்புறமா பிஃபோர் டெஸ்ட் ரன் ஆகும், தென் பிஃபோர் கிளாஸ், தென் பிஃபோர் மெத்தட், தென் யுவர் ஸ்கிரிப்ட், அண்ட் தென் ஆஃப்டர் மெத்தட், ஆஃப்டர் கிளாஸ், ஆஃப்டர் டெஸ்ட், ஆஃப்டர் சூட். யூ கேன் கன்சிடர் திஸ் அஸ் மிரர் ஆல்சோ. இது மிரர் நினைச்சீங்கன்னா பிஃபோர் மெத்தட், ஆஃப்டர் மெத்தட், பிஃபோர் கிளாஸ், ஆஃப்டர் கிளாஸ், பிஃபோர் டெஸ்ட், ஆஃப்டர் டெஸ்ட், பிஃபோர் சூட், ஆஃப்டர் சூட். இது மட்டும் மறக்காதீங்க. There are chances that you may be asked this question. Can you tell me what are the annotations you have in text engine? You need to tell these 9 annotations, and then he may ask you the priority order of how exactly it will run. This is what. புரிஞ்சுச்சா சின்ன எல்லாருக்குமே? இது எங்க யூஸ் பண்ணும், எப்படி யூஸ் பண்ணுன்றது உங்களோட ப்ராக்டிஸ் பொறுத்து, உங்களோட சினாரியோஸ் பொறுத்து. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒன்று காமிச்சேன், ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்றது, க்ளோஸ் பண்றதெல்லாம் யூ கேன் புட் இன் பிஃபோர் சூட் ஆர் ஆஃப்டர் சூட், இல்லை ஆஃப்டர் பிஃபோர் டெஸ்ட் ஆஃப்டர் டெஸ்ட்லையும் நீங்க போட்டுக்கலாம். ஒரே ஒரு கிளாஸ் தான் ரன் பண்றீங்கன்னா பிஃபோர் டெஸ்ட் ஆஃப்டர் டெஸ்ட்லையும் போட்டுக்கலாம். இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே, குட். அப்போ டக்குன்னு ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சிடுங்க. காவ்யா, யூ கேன் ஷேர் யுவர் ஸ்கிரிப்ட். டக்குன்னு ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சிடுங்க. we will see screenshots next. முடிச்சிட்டீங்களா எல்லாருமே? டன். After suit also annotation only, dude. After suit also will be considered as annotation only. It will not be considered as script. Script அது கன்சிடர் ஆகாது. ஆஃப்டர் நீங்க அந்த கன்சோல்ல கேக்குறீங்களா? கன்சோல்ல கீழே இருக்கும் பாருங்க. காவ்யா கேன் ஷோ. இன்னும் கீழே வரணும். இங்க இருக்கு பாருங்க. காவ்யா ஸ்கிரீன் பாருங்க, கீழே இருக்கும். ஏன்னா ஆஃப்டர் சூட் வந்து எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் பிரிண்ட் ஆகும். உங்களுக்கு கன்சோல்ல செக் பண்ணீங்கன்னா கீழே. டன்னடா எல்லாருமே? டன் எவ்ரிவன், ஆர் டு யூ வாண்ட் மீ டு வெயிட்? யாருக்காவது வெயிட் பண்ணணும் சொல்லுங்க. I'll wait. Kritika, I think you got the program, so you just need to copy paste and run. முடிச்சிட்டிங்களா எல்லாருமே? தருண் டன், கிருத்திகா டன், செல்வா டன், ஜீவிதா டன், ஹரிதா டன்னா, அபிநயா டன், சுர்ஜித் டன். சுர்ஜித் டன் ஆச்சுன்னா சந்தான கிருஷ்ணா டன்.
Okay, good. Right. Next, we'll see. Well, சின்ன கான்செப்ட் பார்த்துட்டே நம்ம will go for screenshots. Okay. CSS selectors. Okay. How many locators we have actually? அது சொல்லுங்க first. How many locators we have? Very basic automation selenium question. Total how many locators? Very good, Nikita. Very good. How many locators we have? 8 locators. Correct? So let me share my screen for a minute. Screen தெரியுதா? So basically total 8 locators. This is where our selenium training கரெக்டாக இங்கே வந்து நிற்கிறோம். இங்கே பாருங்க. ஸோ டோட்டல் 8 லொக்கேட்டர்ஸ். ஸோ இதில் நம்ம ஐடி பார்த்துட்டோம், நேம் பார்த்துட்டோம், கிளாஸ் பார்த்துட்டோம், எக்ஸ் பார்த்து தான் நிறைய பார்த்தோம், டேக் நேம் பார்த்தோம். டேக் நேம் எங்கே யூஸ் பண்ணோம்? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? வேர் டிட் வி யூஸ் டேக் நேம்? டேக் நேம் லொக்கேட்டர் எங்கே யூஸ் பண்ணோம்? யூ ரிமெம்பர்? எந்த சினாரியோவில் யூஸ் பண்ணோம் டேக் நேம்? டேக் நேம் லொக்கேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஒரு இடத்துல வி ரோட் எ ப்ரோக்ராம். டு யூ கேஸ் ரிமெம்பர்? ப்ரோக்ராம், ஐ மீன் ஐ எம் நாட் ஆஸ்கிங் அபவுட் த சைட். எந்த சினாரியோவில் யூஸ் பண்ணோம் டேக் நேம்? நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க. லொக்கேட்டர் பர்பஸ் ஒன்னே ஒண்ணுதான். அபிநயா கொஞ்சம் கிட்ட வந்திருக்கீங்க. கெட் டேக் நேம்ன்றது கிடையாது. ஐ எம் நாட் ஆஸ்கிங் அபவுட் கெட் மெத்தட்ஸ். தருண், வெரி குட் வெரி குட். தருண் ஓரளவு கரெக்டா சொல்லியிருக்கேன். சிமிலர் எலமெண்ட்ஸ் கவுண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு பேஜ்ல ஹவு மெனி லிங்க்ஸ் ஆர் தேர், ஒரு பேஜ்ல ஹவு மெனி இமேஜஸ் ஆர் தேர், அந்த மாதிரி சிமிலர் எலமெண்ட்ஸ் நீங்க கவுண்ட் பண்ணணும்னா யூ நீட் டு யூஸ் த டேக் நேம் டிரைவர் டாட் ஃபைண்ட் எலமெண்ட்ஸ். அங்கதான் அந்த ஃபைண்ட் எலமெண்ட்ஸ் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுவோம். டிரைவர் டாட் ஃபைண்ட் எலமெண்ட்ஸ் பை tag name and the tag name. For example, if it is link, you will give A. If it is image, you will give img. If it is paragraph, you will give P. Dot count பண்றதுக்கு என்ன மெத்தட்? Dot will give one method name in the end to count. Count பண்றதுக்கு என்ன மெத்தட் seleniumல? வெரி குட் ரசல்வா, வெரி குட். சைஸ் மெத்தட் கடைசியில் கொடுப்போம். வரக்கூடாதுரா ரே. இதெல்லாம் ரேர் திங்ஸ். இங்கதான் நீங்க மாட்டுவீங்க இன்டர்வியூஸ்ல. டெய்லி நீங்க ஆட்டோமேஷன்ல இப்போ ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறது வந்து உங்களுக்கு கேட்டா நீங்க ஆன்சர் சொல்லிடுவீங்க. இந்த டேக் நேம் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி எழுதுறது வெரி ரேர் கேஸ். அதுதான் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, டேக் நேம் யூஸ் டு கவுண்ட் த சிமிலர் எலமெண்ட்ஸ் இன் பேஜ். ஓகே, லிங்க் டெக்ஸ்ட் பார்ஷியல் லிங்க் டெக்ஸ்ட் வச்சு ப்ரோக்ராம் எழுதணுமா? ஐ டவுட். எழுதணுமா இல்லையா? லிங்க் டெக்ஸ்ட் பார்ஷியல் லிங்க் டெக்ஸ்ட் வச்சு அதை மட்டும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க எல்லாருமே. ஓகே, குட். தென் வில் ரைட் ஒன் ப்ரோக்ராம் ரைட் அவே with the CSS selectors, link text and partial link text. அது முடிச்சுட்டு then we'll see our last topic, screenshots and page object model. Page object model, anyways, I told you I'll teach you theoretically because it's advanced already. Okay, good. Kavya, you can share your screen. Can you guys create a new class with the name link? Sorry. என்ன நேம் கொடுக்குறீங்கன்னா கிளாஸ் நேமுக்கு CSS link text partial link text கொடுங்க. Create a new class with the name CSS link text partial link text. Create a new class with the name test engine class with the name CSS link text partial link text. Partial link text கிரியேட் பண்ணிட்டு ஜீரோ வெப் வெப்சைட் ஓபன் பண்ணி அது URL லிட் பண்ணி மேக்ஸிமைஸ் பண்றதுக்கு முடிச்சிடுங்க. டக்குன்னு யூ ஹேவ் ஒன்லி 10 seconds டைம். எல்லாருக்குமே URL லிட் பண்ணி மேக்ஸிமைஸ் பண்றதுக்கு முடிச்சிடுங்க. பார்க்கலாம். ஜீரோ வெப் வெப்சைட் யார் ஃபர்ஸ்ட் முடிப்பாங்க பார்க்கலாம். சந்தோஷ் முடிச்சிட்டார். குட். அந்த சைட்டும் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க குரோம் ப்ரௌசர்ல. ஓபன் தட் ஜீரோ வெப் வெப்சைட் ஆல்சோ இன் யுவர் குரோம் ப்ரௌசர். ஓகே, குட். முடிச்சிட்டீங்களா? இட்ஸ் டன். இட்ஸ் டன், ரைட்?
எல்லாருமே ஜீரோ வெப்சைட் ஓபன் பண்ணி URL எட் பண்ணி மேக்ஸிமைஸ் பண்றதுக்கு முடிச்சிட்டீங்களா? கொஞ்சம் சீக்கிரமா சொல்லுங்கடா. டுடே எவ்ரி மினிட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க சீக்கிரமா பண்ணீங்கன்னா நான் இன்னும் நிறைய அட்வான்ஸ்ட் டாபிக்ஸ்க்கு ஓரளவுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுப்பேன். இல்லைன்னா கஷ்டம். நம்ம சிலபஸ் டு பி ஆனஸ்ட் நம்ம சிலபஸ் இன்னொரு ஹாஃப் அன் ஹவர்ல முடிஞ்சிடும். ஓகே, குட், ரைட். நான் ஒரு வாட்டி ஜீரோ வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு அந்த சைன் இன் பட்டனை லொக்கேட்டர் கண்டுபிடிங்க. ஃபைண்ட் த லொக்கேட்டர் ஃபார் தட் சைன் இன் பட்டன். ஐடி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், யூ ஹேவ் ஐடி. அந்த பட்டன் டேக் இருக்கு பாருங்க, அதை எடுத்துக்கிங்க. எஸ், டேக் தட் பட்டன் டேக் ஐடி and write to the program as usual. driver.find element that id dot next scriptல எழுதுங்க attest public void sign in ன்னு வச்சுக்கோங்க. public void b underscore sign in ன்னு வச்சுக்கோங்க. next script b underscore sign in good. அதுல as usual first line எழுதுங்க driver.find element by id. அந்த ஐடி போட்டுட்டு டாட் கிளிக்னு எழுதுங்க. இது வரைக்கும் முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. இது வரைக்கும் முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க எனக்கு எல்லாருமே. முடிச்சிட்டீங்களா இது வரைக்கும் எல்லாருமே? கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ணணும். ஓகே, குட். Now இப்போ I want everyone to watch Kavya's. Okay, so basically CSS selectors are basically two types. CSS selectors are basically two types, ID and class. Okay, ID class separate class. CSS selector எப்படி வருது? You might have an doubt. Okay, ID class is separate locators. Why those two are coming inside CSS? Yes, CSS selectors are basically two types, ID and class. Okay, so okay, how exactly we are going to use that ID and class? For the sign in button, we have an ID. Okay, we can directly write driver.find element by ID sign in button dot click. This is how we are writing usually. If you want to use CSS selector, அதை comment out பண்ணிடுங்க காவ்யா அந்த லைன். அந்த ஐடி வேல்யூ மட்டும் காப்பி பண்ணிக்கங்க. Copy that ID value. Okay, good. Now in the next line, this same statement I am going to write using locator called CSS selector. Okay, watch carefully. Driver dot, as usual, driver dot find element by, don't select ID, dot CSS selector. Select the CSS selector. Good. So here, if I want to use the same ID, basically CSS selector is two types. One is ID and class. Okay, I am going to use the same ID value, but in a different way. Put double quotes, as usual, put double quotes, put hash symbol, number 3 மேல இருக்கும். And then paste the ID value. In the end, as usual, dot click. Okay, உங்களுக்கு எல்லாரும் டவுட் இருக்கலாம். வாட்ஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் யூசிங் தி CSS selector? I can directly use that ID and go ahead, right? Okay, sorry. Advantage of CSS selector is if you write a program with IDs and names, for example, if it runs for 2 minutes, okay, if you use the same ID inside CSS selector, the time will be reduced. It will not take 2 minutes. The whole script will not take 2 minutes. It will reduce to 1 minute or 50 seconds or something. CSS selector, when you write the program with the CSS selectors, the script will run faster. That's the only advantage that you have with CSS selector. The same ID value you will use inside CSS selector with hash symbol. That's all. In the same way, you can use class also. So basically, CSS selector is two types, ID and class. So if you want to use the ID value inside CSS selector, you need to put that hash symbol and then that ID value. And then if you want to use the class value, you need to write in this way, dot போட்டு எழுதுறோம். இப்போ இதுக்கே எழுதலாம். அந்த ஒரு வாட்டி come to Chrome browser.
locate that. You have already located this. Do you see class value for this? And the sign in button class இருக்கு பாருங்க. No, not that one. And the button start tag இருக்குல்ல, அதுதான் அதோட start tag. Yeah, click there. So on the class value இருக்குல்ல. So if you want to use this class value, in CSS selector, and the class value எடுத்துட்டு வாங்களே. Bring that class value. Okay. Comment out the previous one. Yeah, right. Driver dot find element by dot as usual CSS selector. For the same sign in button, I am going to use class value inside CSS selector. So as usual, double quotes. For ID value, we have put a symbol called hash, right? If you want to use class value, you need to put dot. Put dot and then the class value. At the end, as usual, dot click. புரிஞ்சுச்சு எல்லாருக்குமே? CSS filter ரெண்டு டைப் தான், ID class. நேம் எல்லாம் வராது ரமேஷ். ஓகே. So ID and class அவ்வளவுதான். There are only two types, ID and class. So if you want to use ID value inside CSS selector, you have to put hash. If you want to use class value inside CSS selector, you need to put dot. Basically, class value directly, even though, class value நம்ம டைரக்டா யூஸ் பண்ண மாட்டோம். We don't even use class value directly. அது CSS selector போட்டு ஏன் யூஸ் பண்ண போறோம்? We don't use. But the point here is, if you use, for example, you have written 100 lines of code by using all the IDs. That application has all the IDs only. Okay, that 100 lines of code is taking 5 minutes of time to execute. If you put those IDs inside CSS selector with that hash, that 5 minutes will get reduced. All the point. So CSS selector advantage என்னன்னா, it will reduce the execution time. So usually பெரிய projects, like if you normal bigger projects, if you write a big program, for example, you have written 500 scripts with using IDs, no XPath. Every field has ID, and you have written the program with IDs. And those 500 scripts is taking around half day of time or 1 day of time. At that time, the immediate solution from automation architect will be put those IDs in CSS selector. It will reduce the time. அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா, ஸ்கிரிப்ட்ல போயிட்டு driver.find element by ID ன்னு எழுதாம, we'll write driver.find element by CSS selector, and then in double quotes we'll put that ID value using hash, so that your execution time will be reduced. That's the advantage of CSS selector. ஓரளவுக்கு ஐடியா வந்துச்சு எல்லாருக்குமே? Basically CSS selector are only two types. I'm going to send the notes also. Basically two types only. One is ID, the other one is class. If you are going to use ID inside CSS selector, put hash symbol. If you are going to use class inside CSS selector, put dot and then the class value. Is it clear, guys? புரிஞ்சுச்சா? That's the property of DOM, Tarun. So CSS selector யூஸ் பண்ணா அந்த traversing, அந்த DOMல போய் அந்த வேல்யூ தேடுறது வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்கும். That's the property of DOM. Okay. No, Karthik, you should not use class directly or indirectly. Class use பண்ணி எப்பவுமே எழுதாதீங்க. There will be lot of risk, and also you will be in big problem. ஏன்னா எக்ஸ்பர்ட்ஸோட ப்ராக்டிஸ் போயிடும். நிறைய பேர் அசைன்மெண்ட்ஸ் எழுதுறப்போ நிறைய கிளாஸ் எழுதிட்டு இருந்தாங்க, நான் ரிப்ளை பண்ணிட்டு கிளாஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு. எவ்ரி எலமெண்ட் வில் ஹேவ் கிளாஸ். உங்களுக்கு ஐடி நேம் இருக்கோ இல்லையோ, எவ்ரி எலமெண்ட் வில் ஹேவ் கிளாஸ். இஃப் யூ ஸ்டார்ட் யூசிங் கிளாஸ், ஓகே, யூ வில் லூஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ப்ராக்டிஸ். ஓகே, so never ever use class. Try for expert. Okay, I think yes, Inisha, that's what I told. So class வந்து don't use it directly, or don't use it in expert, don't use it in CSS selector also. If there is very worst situation, you don't have ID, name, anything, construct an expert. You all 67 people here are experts now. எந்த எலமெண்ட் கொடுத்தாலும் டக்கு டக்குன்னு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறீங்க இப்போ.
Okay, so go for XPath. Don't even try for class in XPath or CSS. Don't even go for it. Okay, now link text partial link text. So next script at test public void no Kritika, there is only two types in CSS. One is ID and class. That's it. No name, no XPath, nothing. We'll discuss about that. ஜெயலட்சுமி நீங்க எல்லா டாபிக்ஸுமே ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபார்வர்டா இருக்கீங்க. எல்லாமே அங்க வரும். Don't worry. Once I have that question in our interview questions PDF. We are going to discuss this. Don't worry. Okay. Yes, ma. C_link போட்டுட்டு நீங்க உங்க Chrome browserல click that sign in button and go inside that login page. அதுல forgot password ஒரு லிங்க் தெரியுது பாருங்க. கீழே வந்தீங்கன்னா locate that. எல்லாரும் கவனம் பாருங்க சொன்னா locate that. Very good. So we don't have ID. எல்லாரும் கவனம் இங்க பாருங்க. We don't have ID, we don't have name, we have content. So usually நீங்க XPath தான் எழுதுவீங்க. Usually you will write XPath using that content, either contains text or text. Am I correct? So we are not going to use XPath here. For links, there are separate locators. Links க்கு separate locators இருக்கு. Link text, partial link text ன்னு சொல்லிட்டு we are going to try that locators here. So get that content. Link text na enna artham? Link text na enna artham? That forgot your password is that text which is representing the link which is in href. Href or attribute theriyudha? Do you see href attribute here on the same line? Start tag a kaprama href on irka attribute. Kavya anga mouse pointer irukku. Start tag a kaprama href. And the href na enna arthamna hyperlink reference. Href is nothing but hyperlink reference. Reference na enna artham? If you click on that forget your password, ஒரே வாட்டி ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓபன் பண்றீங்களா அந்த forgot your password? Yeah, right click பண்ணி open in new tab. Yeah, click on open link in new tab. Can you go, what's the URL of the page? 0 web app security / forgot hyphen password.html. Am I correct? இப்போ ஒரு வாட்டி பக்கத்து டேபுக்கு வாங்க, பழைய டேபுக்கு. அந்த hrefக்கு ஒரு லிங்க் தெரியுது இல்ல, href is equal to some link. Can you keep your mouse pointer on that link? அப்படியே வைங்க. அந்த மவுஸ் பாயிண்டர் வச்ச உடனே do you see a link there? ஒரு லிங்க் தெரியுதா உங்களுக்கு? இங்க கீழே பாப்புலேட் ஆயிருக்கு பாருங்க. எல்லாருக்குமே தெரியுதா? when Kavya kept her mouse pointer on href value, உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கீழே ஒரு லிங்க் ஹைலைட் ஆயிருக்கு பாருங்க. http 0 web app security / forgot password. அந்த லிங்க் தான் நீங்க forgot password மேல கிளிக் பண்ணா ஓபன் ஆகுற லிங்க். That is the link you can see here. forgot password கிளிக் பண்ணா ஓபன் ஆகுற லிங்க். Okay, so with HTML knowledge எல்லாம் உங்களுக்கு எப்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். Okay, so now what's the point I'm trying to tell here is, இங்க forgot your password and contentல இருக்கு பாருங்க. Forgot your password and content. The text is actually representing that link. So this text is actually representing the link which is in href. So that is why this text is called as link text. எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சுச்சு? The text here, forgot your password under space question mark or text irukku parunga. That is the text which is representing your link in href. Have you guys understood? That's why it is called as link text. Link text nu yaravadu pesranga adu enna na idudha. So எந்த டெக்ஸ்ட் வந்து லிங்கா, எந்த லிங்க் ரெப்ரசன்ட் பண்ணி உங்களுக்கு மேல இருக்கோ, that is nothing but link text. புரிஞ்சுச்சா எல்லாருக்குமே? Basically the content அந்த content தான் link text னு சொல்றோம். But ஏன் link text and content சொல்றோம்னா, that particular text is actually representing the link in href. That's why we are calling it as link text. அப்படியே நீங்க கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்களேன் ஒரு வாட்டி. அந்த வெப்சைட்ல மேல வெப்சைட்ல if you scroll down, அங்க ஒரு அந்த டவுன்லோட் வெப் இன்ஸ்பெக்ட்னு ஒன்னு இருக்கு பாருங்க லெஃப்ட் சைட்ல. Yeah, can you inspect that? Yeah, that's a link, one more link. So can you inspect it? இப்போ நீங்களே சொல்லுங்க, வாட்ஸ் இது லிங்காவே இல்லையா? ஃப்ரீயா விடுங்க. Can you scroll down a bit? அந்த வெப்சைட்லயே ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணுங்க. Let's see if there are any other links. அங்கே நடுவில் அந்த பேராகிராஃப்ல ஒரு லிங்க் தெரியுது பாருங்க, அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க.
inspect that. Watch carefully guys. இங்க பாருங்க, இங்க தெரியுதா உங்களுக்கு? So there is a link. href ஒரு லிங்க் இருக்கா, அதே மாதிரி கண்டென்ட் இருக்கு பாருங்க. do you see content there? content என்ன? http அதுதான் மேல சைட்ல தெரியுது. so basically that is a link text which is representing the link of hrefல இருக்கிற லிங்கை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. அவன் என்ன பண்ணானா, அந்த லிங்க்கும் கண்டென்ட்டும் ரெண்டும் சேம் பேரா கொடுத்துட்டான். அந்த கண்டென்ட் மேல டபுள் டேப் பண்ணுங்களேன். remove that, give backspace and put your name. காவியான்னு போட்டுடுங்க அதுல. hit enter. மேல பாருங்க, பேராகிராஃப்ல மாறிடுச்சா? ஸோ அது லிங்க் தான். இஃப் காவ்யா, அந்த டெக்ஸ்ட் காவ்யா டெக்ஸ்ட் இஸ் பேசிக்கலி ரெப்ரசென்டிங் திஸ் href லிங்க். ஸோ இங்க காவ்யான்றது லிங்க் டெக்ஸ்ட். Are you guys getting the point? What is link text? எல்லாருக்குமே புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்ட் explaining how to use link text and partial link text, எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சடா வாட் இஸ் லிங்க் டெக்ஸ்ட்? லிங்க் டெக்ஸ்ட்னா என்னன்னா, the content of that particular link, ஏன்னா which is representing the actual link in href. நீங்க கிளிக் பண்ணா எங்க போகுமோ அதுதான் அந்த லிங்க், டெஸ்டினேஷன் URL. சரி, இப்போ அந்த forgot பாஸ்வேர்டுக்கே வந்துருங்க. ஸ்க்ரோல் அப். ஸோ inspect, yes, inspect. So bring that content, forgot your password content அப்படியே எடுத்துட்டு வாங்க. So I'm not going to write xpath. I'm not going to write xpath. அந்த content மொத்தம் அப்படியே டபுள் டேப் பண்ணி காப்பி பண்ணிட்டு come to your script. Yeah, brackets, good, lower brackets, good. இங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, driver dot find element, very good, by dot. I'm not going to use xpath. I'm going to use locator called link text. தெரியுதா link text and locator? Yes, hit enter. So மேல இருக்கு பாருங்க, மேல first one. Yes, so அதுல டபுள் கோட்ஸ் போட்டு you copy paste that link text. That's all. கடைசியில as usual you right click பண்ணா click, get text பண்றீங்கன்னா get text. So this is link text. So for links, if you see any links, if you don't want to write xpath, go for link text. That's the concept here. Link text na என்ன அர்த்தம்? அந்த particular content which is representing the link in href. புரிஞ்சுச்சா? இப்ப நான் உடனே உங்களுக்கு பார்ஷியல் லிங்க் டெக்ஸ்ட் சொல்லி தரேன். பார்ஷியல்னா என்ன அர்த்தம்? அதுல பாதியோ ஹாஃபோ இல்ல கொஞ்சமோ, தட் இஸ் நத்திங் பட் பார்ஷியல். ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு யூஸ் த கம்ப்ளீட் டெக்ஸ்ட், இங்க மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா தேர் ஆர் 3 words, டோட்டல் 4 words, forgot your password question mark. If you don't want to use the complete sentence, you can go for partial link text. So கீழ எழுதுங்க, driver dot find element by dot, I'm going to use partial link text. கீழ இருக்கு பாருங்க, 1 2 3 4 5 6th one. Yes, hit enter. அங்க டபுள் கோட்ஸ்ல copy paste the same thing, but remove your password question mark எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. I am going to use only partial link text. partial கொஞ்சம். You are right, the content text மாதிரி தான் எடுக்கலாம். இதுதான் இது வந்து இந்த சிஎஸ்எஸ் செலக்டர்ஸும் பார்ஷியல் லிங்க் டெக்ஸ்ட் வெரி ரேர்லி யூஸ்ட். அதனால நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்ல ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் டைம். ஏன்னா நீங்க லிங்க் டெக்ஸ்ட், பார்ஷியல் லிங்க் டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா யுவர் எக்ஸ்பாத் ப்ராக்டிஸ் வில் கோ ஆஃப். எக்ஸ்பார்ட்ஸ் தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால நான் ஸ்டார்டிங்ல இதெல்லாம் சொல்லி தரல உங்களுக்கு. லிங்க் டெக்ஸ்ட், பார்ஷியல் லிங்க்ஸ் ஆனாலும் ஐ ஆஸ்க் யூ பீப்புள் டு ரைட் எக்ஸ்பார்ட்ஸ் ஒன்லி. ஏன்னா எக்ஸ்பார்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா யூ கேன் சால்வ் எனி ப்ராப்ளம். அதனால இது எஸ், we have facilities like link text, partial link text, script சீக்கிரமா ரன் ஆகுறது, CSS filter, but always focus on ID and name. If you don't see ID and name, directly go to XPath. அவ்வளவுதான். கிளியரா எல்லாருக்குமே? இது கிளியர்னா எல்லாரும் முடிச்சிடுறீங்களா இந்த ஸ்கிரிப்ட்? Had you guys complete the script, this particular script? சூப்பர் தரும்.
என்ன முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்கடா. டன் எல்லாருமே? கார்த்திக் டன், ராகுல் டன், சாந்தினி டன், அத்தாவச்சுன்னா ஹரிதா, செல்வகுமார், அபிநய டன், குட், தருண் டன், சந்தோஷ் டன், ஹரிஷ் டன், எடிஷா டன், சுர்ஜித், சந்தான கிருஷ்ணா டன், குட், அன்பு டன்னா, good. Right. Next, before we start screenshots thing, we need an additional jar for screenshots. So screenshots வந்து கொஞ்சம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தேவைப்படும்டா. ஓகே, ஸோ ஸ்கிரிப்டிங் தேவைப்படும். பட் anyways, that we can deal it. We can deal. Don't worry. Okay, right. Done, Anna. We need to download one additional jar for screenshots. So அது first download பண்ணிட்டு then we'll start our concept. So screenshots வந்து first Chrome browser போயிடுங்க எல்லாருமே. Can you guys go to Chrome browsers? But மத்தெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. காவியா ஜீரோ வெப் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். நாட்டுக்கும் ஓகே. காமன்ஸ் ஐஓ நான் சொல்றது சர்ச் பண்ணுங்க கூகுளில். காமன்ஸ் ஐஓ, காமன்ஸ் COMMONS, COMMONS ஸ்பேஸ் IO ஸ்பேஸ் jar for screenshots. Absolutely, Kritika, you are right. Operation will be same. So whatever locator you take, the operation will be same. Only thing is how fast it responds matters. So நீங்க CSS யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா ரெஸ்பாண்ட் ஆகும். அவ்வளவுதான். சரினா இதை சர்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்கடா. காமன்ஸ் ஐஓ ஜார் ஃபார் ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ். எல்லாருமே சர்ச் பண்ணிட்டீங்களா? பிஃபோர் ஐ டெல் வாட் டு டு, ஜஸ்ட் அடிஷனல் ஜார்ஸ் தேவை ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ்க்கு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. கிளிக் ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் லிங்க். காமன்ஸ் ஐஓ டவுன்லோட் அப்பாச்சி காமன்ஸ் ஐஓ. கிளிக் பண்ணிட்டீங்களா? கிளிக் பண்ணா யூ வில் ஹேவ் தட் அப்பாச்சி காமன்ஸ். இது இஸ் வெரி ஃபேமஸ் வெப்சைட். இட் வில் ப்ரொவைட் ஜார்ஸ் ஃபார் டிபி டெஸ்டிங். நேற்று கூட யாரோ கேட்டிருந்தாங்க டிபி டெஸ்டிங் எப்படி. டிபி டெஸ்டிங் தேவையான அந்த JDBC ஜார்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இதில் தான் கிடைக்கும். ஓகே, குட். அதே மாதிரி ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் ஜார்ஸ் எல்லாம் இவன் அப்பாச்சிக்காரன் கொடுப்பான். கொஞ்சம் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க. அதுல பைனரிஸ், சோர்ஸ் ரெண்டு டேபிள்ஸ் இருக்குல்ல, அதுல பைனரிஸ்ல .zipன்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு பாருங்க, அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தட்ஸ் ஆல். .zipன்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்க. ஸோ அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் ஒன் zip ஃபைல் டவுன்லோட் இன் யுவர் மெஷின். தட்ஸ் ஆல். சோர்ஸ் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. வி டோன்ட் நீட் த கோட் பிஹைண்ட் த ஜார். அந்த ஜாருக்குள்ள என்ன கோட் இருக்குன்றது. ஜார்னா என்ன, நார்மல் கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் தான். அது வந்து ஜிப் பண்ணி கொடுக்கறத ஜார் ஃபைல்ஸ். ஸோ பைனரிஸ்ல .zipன்னு இருக்கிறது கிளிக் பண்ணுங்க, ஒரு ஜிப் ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகும். எல்லாருமே அது பண்ணிட்டீங்களா? பைனரிஸ்ல .zipன்னு இருக்கிற ஃபைல், அந்த லிங்க் மேல கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஜிப் ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகும். பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்றேன். எல்லாரும் பண்ணிட்டீங்களா? டன். ஜிப் ஃபைல் ஒன்று டவுன்லோட் ஆச்சா? .zip ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க. இஃப் யூ ஹேவ் தார் அன்சிப் சாஃப்ட்வேர், அந்த தார்.gh நீங்க பண்ணிக்கலாம், உங்க இஷ்டம். .zip பண்றது பெட்டர். எல்லாரும் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே, இப்போ அந்த ஜிப் ஃபைல் எடுத்துட்டு வந்து உங்க செலேனியம் ஃபோல்டர்ல காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க. உங்க மெஷின்ல செலேனியம் ஒரு ஃபோல்டர் வச்சிருக்கீங்களா, அதுல காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க. காப்பி தட் ஜிப் ஃபைல் அண்ட் பேஸ்ட் இட் இன்
your selenium folder. Machineல selenium folder வச்சிருக்கீங்களா, அதுல paste பண்ணிட்டு unzip பண்ணிடுங்க. Paste that and unzip as well. Right click. The third one, extract to that folder. Yes, extract to the folder கொடுத்தீங்கன்னா it will create a folder and put the jars inside. இல்லைன்னா மொத்த jars அங்கேயே போட்டுடும், கச்சாமச்சான. There you go. யாரார் unzip பண்ணிட்டீங்களோ உங்க சொல்லுங்க சின்ன. Unzip பண்ணிட்டீங்கன்னா let me know. உங்களுக்கு ஒரு folder create ஆகும். Commons IO 211. இப்போ நீங்க யூஸ் பண்ற வெர்ஷன் 2.11. -bin. அது ஒரு வாட்டி ஓன் பண்ணுங்க காவியா. Go inside that. Yes, we have jars. Good. Total 5 jars இருக்கும். அதுக்குள்ள போயிட்டீங்கன்னா total 5 jars இருக்கும். அதை ஒரு செக் பண்ணிக்கிங்க. Total 5 jars இருக்கும். எல்லாருமே ரெடியா பண்ணிட்டீங்களா சின்ன? Before I start explaining screenshots. People with laptops, you need to tell me. ரெடியா? அந்த zip file download பண்ணனும், copy paste that zip file in your selenium. அது downloadsல வெச்சுக்கலாம், but that's not a good practice. So paste it in your selenium folder, unzip that. Unzip பண்ண folderல போய் பாத்தீங்கன்னா total 5 jars இருக்கும். Sure Selva, take your time. மத்தவங்க சின்ன எல்லாரும் பண்ணியாச்சா? Anna Selva, we are waiting for you. பண்ணியாச்சா? Good. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா we need to bring that jars here. Jars எப்படி ஆட் பண்ணுவோம்? சரியான இன்ஸ்டலேஷனுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? எப்படி ஆட் பண்ணணும்? We need to right click on the project. ஹெல்ப் கிடையாதுமா. Right click on the project. உங்க ப்ராஜெக்ட் பேர் என்ன? Selenium programs வச்சிருக்கீங்களா? Right click on that project. ஞாபகம் இருக்கா? Build path, configure build path. Very good. Right click on the project folder, build path, configure build path. இங்க தானே உங்க Selenium jars எல்லாம் ஆட் பண்ணிருக்கீங்க. எல்லாரும் இதெல்லாம் இந்த விண்டோ ஓபன் பண்ண அப்புறம் சொல்லுங்க எல்லாரும். ரைட் கிளிக் ஆன் யுவர் ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர். இப்போ எல்லாமே எந்த ப்ரோக்ராம் எந்த ப்ராஜெக்ட்ல எழுதிட்டு இருக்கீங்க ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் செலேனியம் ப்ரோக்ராம்ஸ்னு ஃபோல்டர் தான் நினைக்கிறேன் எல்லாருமே வச்சிருக்கிற ப்ராஜெக்ட் நேம். அந்த ப்ராஜெக்ட் எந்த ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த ப்ராஜெக்ட் மேல ரைட் கிளிக், பில்டு பாத், கான்ஃபிகர் பில்டு பாத் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். அங்கதான் உங்க செலேனியம் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. செலேனியம் ஜார்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிருக்கீங்க, அந்த 7 ஜார்ஸ் எல்லாரும் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்களா? ஐ அம் கோயிங் டு டெல் யூ தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். டக்குன்னு சொல்லுங்கடா. பில்டு பாத், கான்ஃபிகர் பில்டு பாத் ஓன் பண்ணிட்டீங்களா எல்லாரும்? பண்ணியாச்சடா? ஓகே, குட். நவ் ஹியர் கிளிக் ஆன் ஆட் எக்ஸ்டர்னல் ஜார்ஸ். ஆட் எக்ஸ்டர்னல் ஜார்ஸ். அந்த இப்போ ஒரு ஃபோல்டர் அன்சிப் பண்ணிருக்கீங்களா, அந்த ஃபோல்டருக்கு போயிடுங்க. நாட் திஸ் ஒன், நாட் திஸ் ஒன், திஸ் ஆர் செலேனியம் ஜார்ஸ். பேக் போயிடுங்க. செலேனியம் ஃபோல்டர், ஆட் எக்ஸ்டர்னல் ஜார்ஸ், செலேனியம் ஃபோல்டருக்கு போங்க. கோ டு செலேனியம் ஃபோல்டர். செலேனியம் ஃபோல்டருக்கு போயிட்டு அதுக்குள்ள அன்சிப் பண்ண ஃபோல்டருக்குள்ள போயிட்டு you will see 5 jars. Select all the 5 jars and click on open. That's all. And the 5 jars add ஆயிடும். Click on apply and close. Add external jars கொடுக்கணும்.
go to the unzipped folder, whichever folder you have unzipped now. அதில் you will have those 5 jars. அந்த 5 jars செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓப்பன் கொடுங்க, அவ்வளோதான். நீங்கள் அதை செக் பண்ணிக்கலாம். ரெஃபரன்ஸ்டு லைப்ரரிஸ் அண்ட் லெஃப்ட் சைடு இருக்குல்ல, அதை ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா அதில் இருக்கும். இன்னைக்கு இப்போ ஆட் பண்ண 5 jars. எஸ், தேர் யூ கோ. காமன் சைவான் ஜார்ஸ் எல்லாம் ஆட் பாருங்க, செக் பண்ணிக்கோங்க. ரெஃபரன்ஸ் லைப்ரரிஸ்ல உங்களுக்கு ஆட் ஆயிருக்கு. திஸ் இஸ் ஹவ் யூ நீட் டு இன்ஸ்டால் ஆல் த ஜார்ஸ் இன் ஜாவா ப்ராஜெக்ட். மேவன்னா அது வேற கதை, அதை நான் பிரேக் அப்புறமா சொல்லுவேன். இது ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஜார்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. டன். బట్ ಎಲ್ಲರೂ యాడ్ பண்ணிட்டீங்களா? హరిత గారు మీ స్క్రీన్ షేర్ చేయగలరా? మీ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తే నేను టకటకని చెప్పగలను. కెన్ యు షేర్ యువర్ స్క్రీన్ మా, ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ లో మొబైల్లో జాయిన్ అయ్యారా? ఓకే, இன்னொரு வாட்டி காமிச்சிடுறா. ஹரிதா இஸ் ஆஸ்கிங் மீ டு ஷோ ஒன் மோர் டைம். ஒரு వాటి என்ன హరిత గారు ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, సరే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి. మీ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ మీద రైట్ క్లిక్ చేయాలి. కావ్య రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ సెలేనియం ప్రోగ్రామ్స్. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ అండ్ దెన్ బిల్డ్ పాత్, అందులో కాన్ఫిగర్ బిల్డ్ పాత్. ఓకే, సో బిల్డ్ పాత్ లో కాన్ఫిగర్ బిల్డ్ పాత్ క్లిక్ చేయాలి. అప్పుడు యూ విల్ గెట్ ఎ విండో. ఈ విండోలో యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ యాడ్ ఎక్స్టర్నల్ జార్స్. యాడ్ ఎక్స్టర్నల్ జార్స్ క్లిక్ చేస్తే మీకు మెషిన్ విండో ఓపెన్ అయింది. మీ మెషిన్ విండోలో సెలేనియం ఫోల్డర్లో మీరు ఇప్పుడు అన్జిప్ చేసిన ఫోల్డర్ ఉంటుంది. సో సెలేనియం ఫోల్డర్లో అన్జిప్ చేసిన ఫోల్డర్ ఉంటుంది. అందులో ఈ 5 జార్స్ ఉంది కదా, ఆ 5 జార్స్ సెలెక్ట్ చేసి ఓపెన్ అని క్లిక్ చేసి అప్లై అండ్ క్లోజ్ ఇవ్వాలి, అంతే. ఓకే, దట్స్ ఆల్. Okay, good. So Harita is also ready. You can close that reference libraries, Makavya. Okay, done. Okay, perfect. So நம்ம ஒன்று பண்ணலாம். Taking screenshots will take some time. Taking screenshots கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஸோ நான் இன்னும் 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா பிரேக் கொடுப்பேன். அந்த 10 மினிட்ஸ்ல ஐ கேன் கவர் Maven கவர் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ வீல் கம் பேக் டு த டேக்கிங் ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் கைஸ். ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ்க்கு ஜார்ஸ் ஆட் பண்ணியாச்சுல. நான் மேவன் என்னன்னு ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். So just now we have seen, right? So this is Java project. So you are currently using Selenium program. That Java, நீங்க இப்போ யூஸ் பண்றது Java project. If you see and the Selenium programs, can you guys see Kavya screen? And the Selenium programs and the folder la, do you see and the folder symbol மேல do you see J symbol? J and ஒரு symbol இருக்கா? That is nothing but Java project. J and இருக்குல்ல, that is representing a Java project. So basically till now we are using only Java project. For basic Selenium we use only Java project. Advanced la they'll tell you how to use Maven project, but I'm going to tell you how to use it. A simple thing only. Close that Java project. Copy. Completely close Java project. Maven paathitu, then we'll take break. Then once we are back, we'll discuss about screenshots. And then page object model I'll show in my machine. Okay, other practicals, no way. Page object model first of all purely advanced, but I'll show in my machine. Okay, so எல்லாரும் என்ன பண்றீங்கன்னா, let's create a Maven project. இதே advanced இல்லைன்னா, but that's fine. File மேல click பண்ணுங்க எல்லாரும். Click on file, new, click on file, new, other. File, new, பொறுமையா other. You will get a window. File, new, other. எல்லாரும் போயிட்டீங்களா? இங்க கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பா சொல்லணும். டே இது கம்ப்ளீட்டா நம்ம சிலபஸே கிடையாது, உங்களுக்காக தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். கொஞ்சம் நீங்க சுறுசுறுப்பா பதில் சொல்லணும். ரெடின்னா இல்லைன்னா ஐ வில் நாட் டிஸ்கஸ் திஸ். ஏன்னா இட் will eat my time. ஏன்னா இன்னும் ஒரே ஒரு டாபிக் தான் இருக்கு, அதை முடிச்சுட்டு நான் கிளம்பிடுவேன்.
Okay, good. Or window open ஆயிருக்கா? In that window, scroll down, there will be a folder called Maven. Scroll down, பொறுமையா ஸ்க்ரோல் பண்ணீங்கன்னா Maven ஒரு folder இருக்கும். Do you see that? Maven ஒரு folder இருக்கா? Open that Maven folder. அந்த Maven என்ற folder open பண்ணீங்கன்னா there will be a project called Maven project. காவியா ஸ்கிரீன் வேணா பாருங்க எல்லாரும். Maven ஒரு folder இருக்கும். Inside that, select Maven project and then click on next. Maven project select பண்ணிட்டு click on next. Yeah, click on next. Next கொடுத்துட்டீங்களா எல்லாருமே? Selected the Maven project, right? Click on next. Maven project select பண்ணிட்டு click on next. எல்லாரும் கொடுத்துட்டீங்களா? Very simple. File, new, other. In that, open Maven folder and click on Maven project and click on next. Done. எல்லாருமே ரெடியா? Done. Shall I tell the next step? Okay, good. Now, ஒரே ஒரு வாட்டி காவியா ஸ்கிரீன் பாருங்க எல்லாருமே. Can you guys see காவியா screen for a minute? There will be a checkbox called create a simple project. ஒரு checkbox தெரியுதா? First checkbox. For testing purposes, we always create a simple project only. Universally, we create only simple Maven project. Developers they create advanced. ஏன்னா அவங்க அந்த டிசைன் டயக்ராம் எல்லாம் போடணும். ஓகே, ஸோ ஃபார் டெஸ்டிங் we use only create simple project. So அந்த check box மட்டும் select பண்ணிடுங்க. Click on create a simple project checkbox and then give next. Click on create a simple project and then click on next button. கொடுத்துட்டீங்களா எல்லாருமே? எல்லாருமே கொடுத்துட்டீங்களா? நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு வந்துட்டீங்களா எல்லாருமே? ஏன்னா நீங்க மேவனும் உங்க ரெசியூம்ல போட்டீங்கன்னா the weightage will be high. அதனால சரி, ஓகே. I'm teaching Maven also. எல்லாருமே டன்னா? இந்த பேஜுக்கு வந்துட்டீங்களா எல்லாருமே? Are you guys in this page? சொல்றேன் ரமேஷ், அவசரப்படாதீங்க. எல்லாரும் இந்த பேஜ் வந்துட்டீங்களா? கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பா சொல்லுங்க. People with laptops, then I'll like tell the next steps. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சொல்லுங்க. Okay. Now here there are two fields, group ID, artifact ID. Only two fields we are going to fill. Only two fields, group ID, artifact ID. Those are the two mandatory fields. அது ரெண்டுமே சேமா தான் கொடுக்கணும். You need to give the same value in group ID and artifact ID. Group ID, artifact ID is nothing but your project name. அவ்வளவுதான். Java project kana you gave selenium programs, right? In the same way, you need to give project name here. That's all. நாம என்ன பண்ண போறோம்னா Maven project ன்னு எழுதிக்கிங்க. Group ID. Maven project without space. Maven project demo ன்னு வச்சுக்கீங்களேன். Maven project demo. Copy paste the same thing in artifact ID and click on finish. That's all. Copy paste the same thing in artifact ID and click on finish. So group ID, artifact ID, both are set. So Maven project demo ன்னு வச்சுட்டு click on finish. That's all. இப்போ ரைட் சைடு கார்னர்ல பாட்டம்ல பாத்தீங்கன்னா something is getting downloaded. அது லோட் ஆகட்டும். வெயிட் பண்ணுங்க. எல்லாரும் ஃபினிஷ் கொடுத்துட்டீங்களா? ஸோ இட் வில் something will get download. அது என்ன ஏதுன்னு I'll tell you. வெயிட். அதுக்குள்ள எல்லாருமே go to Chrome browser. எல்லாரும் go to Chrome browser. Go to Google and search for Maven repository. Go to Google, search for Maven repository. எல்லாருமே Maven repository. REPOSITORY. Maven repository. Very good. Hit enter. எல்லாரும் search for Maven repository in Google and then click on the first link. As usual, click on the first link. இது அப்படியே வச்சுக்கிங்க. ஸோ எக்லிப்ஸ் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணுங்க. இஸ் எவ்ரிதிங் கம்ப்ளீட்டட்? அந்த டவுன்லோட் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சா? இஸ் இட் ஸ்டில் கோயிங்? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் மேவன். எல்லாரும் கவனமா கேளுங்க. ஸோ இது வரைக்கும் we were using Java project. ஸோ Java projectல whatever software you need, for example selenium, test NGO, இப்போ நீங்க யூஸ் பண்ண, இப்போ நம்ம டவுன்லோட் பண்ண ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ்க்கான ஜார்ஸ்,
whatever it is, you need to go to that particular website, download the jars into your machine, and then build path, configure build path, and then add into your project. அப்படிதானே பண்ணோம்? Are you guys clear with this? So Java project என்ன பண்ணுவோம்? Whatever jars you need, selenium jars இருக்கட்டும், test ng இருக்கட்டும், ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸுக்கு தேவையான ஜார்ஸாக இருக்கட்டும், நாளைக்கு இஃப் யூ ஆர் டூயிங் வெப் சர்வீசஸ் ஆட்டோமேஷன், ரெஸ்ட் ஏபிஐ ஜார்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணும். ஸோ இன் நார்மல் ஜாவா ப்ராஜெக்ட் வாட் வி நீட் டு டூ இஸ் we need to go to that particular website, download the jars, and then download the jars into your machine. அதுக்கப்புறமா what you need to do, right click on the project, build path, configure build path, and the எந்த jars தேவையோ those jars you will add manually. That's what we do in Java project. Okay, are you guys clear with this first of all before I start explain Maven? எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுச்சா? இப்போ அதுக்காக தான் நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸும் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டேன். ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ்க்கு இப்போ ஜார்ஸ் அப்படி தானே பண்ணோம். We went to the Apache Commons website, we downloaded the jars and we added the jars manually. Are you guys clear with this until this? எல்லாருமே I need answer from everyone before I start explain Maven. So you need to manually download the jars and then add it to the project. My Wi-Fi had some issues. Is it audible now? Chana, is it audible now for everyone? Okay, sorry, some disturbance in Wi-Fi. Okay, so in Maven project, we are not going to go to any website. புதுசா எந்த வெப்சைட் போக தேவையில்லை. There is only single website, Maven repository. We can get all the jars there. I'm going to show you how to do that. Kavya, open that Maven project on the left side. No, Eclipse வந்துருங்க. Eclipse வந்துட்டு open that Maven project. எல்லாருமே open that Maven project. Maven project open பண்ணீங்கன்னா, do you see an XML in the end? Pom.xml. Yeah, open that. Double tap and open it. Pom.xml. Everyone, open that pom.xml in Maven project. எல்லாரும் ஓபன் பண்ணிட்டீங்களா? எல்லாருமே கொஞ்சம் டக்குன்னு சொல்லணும்டா. இது அட்வான்ஸ் நேம் ஆனாலும் எடுத்துட்டுருங்க. ஸோ யூ பீப்புள் நீட் டு பி ப்ரோஆக்டிவ். அந்த ஃபைல் ஓபன் பண்ணிட்டீங்களா எல்லாருமே? pom.xml. குட். ஓபன் பண்ணிட்டீங்கன்னா கீழே not on the main picture, கீழே there are different tabs there. Overview, dependencies. இன்னும் கீழே. Very good. Kavya screen பாருங்க எல்லாரும். See Kavya screen everyone. Do you see different tabs there? Overview, dependencies, dependency hierarchy, effective pom.xml. எல்லாரும் பார்த்தீங்களா? So currently we are in overview tab. Don't change anything. Go to pom.xml, the last tab. Go to pom.xml, the last tab. Yes, click on that tab. அந்த கீழே இருக்கிற நிறைய tabsல go to pom.xml. அவ்வளவுதான். Click on pom.xml. That's all. எல்லாரும் வந்துட்டீங்களா pom.xmlக்கு? டக்குன்னு சொல்லுங்க. Have you guys came to pom.xml? எல்லாரும் வந்துட்டீங்களா pom.xmlக்கு? டக்குன்னு சொல்லுங்க. Are you guys in pom.xml? அந்த pom.xml open பண்ணி there will be different tabs in the bottom.
So in the tabs, don't touch any tabs. Directly come to the last tab. And that's okay. In that last tab, very simple thing. So first we need to install Selenium. Okay. Guys, remember Selenium installation or test engine installation or whatever installation, it is for each project you need to do. So we already installed Selenium, but that is for Selenium programs Java project, not for this Maven. So we need to install Selenium in this folder. So I'm going to show you how to do that in Maven. So we are not going to download any jars. Very simple. Go to the Chrome browser. Everyone, go to the Chrome browser. Are you in the Maven repository website? There is a search field on top. Adala just search for Selenium. That's all. Search for Selenium. Hit enter. Okay. So search for Selenium and hit enter. Do you see the search result called Selenium Java on the first on top? Selenium Java and starting. Click on that search result. Yeah, click on the search result. First one. On the first one, click பண்ணுங்க. Then Java நீங்க script எழுதுறீங்க. Okay, I want everyone to watch Kavya screen for a minute. So if you click on that Selenium Java, you can see a lot of versions in the bottom. The பாருங்க 4.0, 4.0, 3.14. நிறைய versions தெரியுது உங்களுக்கு. You can see many versions here. Okay. So on the third column பாத்தீங்கன்னா usages ஒரு column இருக்கும். If you see usages na எத்தனை பேர், how many people are using currently and so. Which one has the highest usage? 3.141.59. Okay. இது அப்படியே வச்சுக்கீங்க. சரினா எல்லாருமே காவியா ஸ்கிரீன் பாருங்க. காவியா ஓபன் another tab in the Chrome browser. Open another tab, search for Selenium downloads. Selenium download. Yeah, hit enter. இது நீங்க யாரும் பண்ண தேவையில்லடா. Just watch here. Yeah, click on the first link. This is the official Selenium browser. Sorry, official Selenium application, which we used to download the Selenium drop. In the site la Selenium jars download panno. I sent you PDF also, Selenium installation PDF. Scroll down, there will be a table. Do you see in the table ஞாபகம் இருக்கா? Java download பண்றதா இருந்தா I told you what's the stable version here, 3.14, 141.59. Inga we clicked on the download link. Do you remember? Adu click panna it downloaded 7 jars. And the jars the build path, configure build path kudutu namu kuduthom. Do you guys remember? That's how we installed Selenium in Java project. But we are not going to go to this Selenium site. Just close this ma. Inga பாருங்க ஒரே ஒரு வருஷம் தான் இருக்கு. இது க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. அதே Maven repository பாத்தீங்கன்னா yeah, close this ma. Close this. Maven repository பாத்தீங்கன்னா it has all the versions. எல்லா versions இருக்கு பாருங்க இங்க. Okay. Which has highest usage 3.141.59. Click on that version. Go inside, click on that version. Close. Yeah, now எல்லாருமே அந்த 3.141.59 மேல click பண்ணுங்க. எல்லாருமே highest usage இருக்கிறது most stable version. Okay, அதை click பண்ணுங்க. எல்லாருமே click பண்ணிட்டீங்களா? எல்லாருமே click பண்ணிட்டீங்களா? Click on the 3.141.59. Click பண்ணிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. I'll tell the next last step, very last. எல்லாருமே click பண்ணிட்டீங்களா? கொஞ்சம் டக்குன்னு சொல்லுங்க. click பண்ணிட்டீங்களா எல்லாரும்? இப்போ என்ன பண்ணணும்னா very simple. Do you see a code in the bottom? ஒரு கோடு தெரியுதா கீழே? அந்த கோடு காப்பி பண்ணிக்கிட்டு just copy that code. மொத்த கோடு காப்பி பண்ணிக்கிட்டு Control C கொடுங்க. காப்பி பண்ணிட்டு just Control C, come to your Eclipse. Just copy பண்ணிட்டீங்க. Eclipseக்கு வந்து இந்த XML file இருக்குல்ல, you have this XML file. It's very simple. I want everyone to watch Kavya screen for a minute. So இப்போ என்ன பண்ணணும்னா லைன் நம்பர் 5 அப்புறமா ஐ மீன் அந்த ப்ராஜெக்ட் எண்ட் டேக் தெரியுதுல்ல, ப்ராஜெக்ட் எண்ட் டேக் அதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் தட் ப்ராஜெக்ட் எண்ட் டேக் hit and enter. Okay, here what we need to write is less than symbol. Put less than symbol. You have a big list here, big suggestions in that dependencies. And the code on the copy பண்ணோம் பாருங்க, whatever code we copied, right, that code is called as dependency. Okay, dependencies. Hit enter. So you will have start and end tag. So inside that start and end tag, paste whatever you copied.
Okay, wait, don't save. So remove the spaces, remove the spaces. Extra spaces all remove பண்ணிடுங்க. Extra space எல்லாம் நடுவுல இருக்குல்ல, I mean line number 15 remove it. Okay, line number 16 remove it. Okay, good. Now save. கீழே பாருங்க, right side corner in the bottom, do you see building workspace 17%? So basically it is downloading the jars. You no need to go and download jars from each and every website. Maven repository போனா போதும். டிபெண்டன்சிஸ் மாத்திரம் தான் நம்ம எழுதணும் தரும். டிபெண்டன்சின்றது அந்த கோட்ல இருக்கும். கொஞ்சம் கவனம் பாருங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. அது 100% கம்ப்ளீட் ஆகட்டும். ஐம் கோயிங் டு ஷோ யூ சம்திங். நரேஷ் 3.141.59 எதுக்கு யூசேஜ் அதிகமா இருக்கோ அதை ஆன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அந்த 100% கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சா? இப்போ லெஃப்ட் சைடு மேவன் டிபெண்டன்சிஸ் ஒன்று இருக்கு பாருங்க, அதை ஓபன் பண்ணுங்க காவியா. Do you see all the jars downloaded? That's all. You no need to go to Selenium site. You no need to go to TestNG site to download all the jars. Just copy the dependency and paste it here. You will get whatever jars you have. புரியுதா? இப்போ நான் TestNG சொல்லி தரேன். சிம்பிள். TestNG எப்படி சொல்லி தரேன்? Same site. Go to the same site, ma. Go to the same site. In the search bar, search for TestNG. மேல போங்க. Search for TestNG. Hit enter. First link. எந்த வெர்ஷனுக்கு அதிகமா யூசேஜ் இருக்கு பார்க்கணும். You need to see which version has highest usage. I think 6.14. You can see 6.14.3 has the highest usage. So click that. Go inside, copy the dependency data and the code copy பண்ணிட்டு இங்க வரணும். இந்த XML-க்கு வரணும். நீங்க என்ன பண்ணணும்? Very simple. Dependency school தான் you need to paste everything. You need to paste inside dependencies. So hit enter and paste it there. That's all. This is TestNG dependency. Now save the program. That's all. Just save the XML. Yeah, you can see. Do you see on the right side bottom? Something is getting downloaded. அது என்னன்னா இந்த left side அந்த jar வரும். வெயிட் பண்ணுங்க. 100% கம்ப்ளீட் ஆன உடனே do you see TestNG jar in the Maven dependencies? இந்த பாட்டம்ல இருக்கு பாருங்க. கீழ இருந்து மூணாவது. That's all. TestNG installation அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிச்சு. That's all. But in Java project, we spent almost 1 class for TestNG installation. Do you remember? But Maven la பாருங்க. That's all. ஒரு நிமிஷம் அவ்வளவுதான். இப்போ நம்ம commons IO we downloaded for Apache site, right? That also you can get it in Maven. Can you go to the Maven site, ma? Once again, search for the same commons IO. மேல போங்க, commons IO. COMMONS space IO. Yeah, hit enter. The first link. Yes, click that first link. Yeah, எது highest usage பாருங்க. 6000. 2.6 is that. Sorry, 2.4. Yeah, go inside. Copy the Maven dependency. Come to the XML file and paste it. That's all. Dependencies அன்றது மட்டும்தான் you need to write. மத்ததெல்லாம் you need to copy paste அவ்வளவுதான். Just save that. That jar also will be downloaded. This is called Maven. Put தைரியமா நீங்க உங்க ரெஸ்யூம்ல போட்டுக்கலாம் Maven. Script எழுதுறதெல்லாம் நார்மல் தான். Scripting is as usual same. Only the installation differs. அவ்வளவுதான். Scripting எல்லாம் நீங்க as usual. நீங்க left side பாத்தீங்கன்னா, Kavya, can you close that Maven dependencies? So normal Java project na there will be only one SRC folder. Can you open the Java project? Java project. Yeah, there will be only one SRC folder. In that you will create the packages. Adu open pannunga SRC. You will create the packages and then you will write the programs. But Maven la pathina there are 4 SRC folders. SRC main Java, resources Java, test Java. So neenga enna pannona, very simple. SRC test Java kulla you can create the packages and write the program. Edhula vena neenga create pannalam. But usual standard is SRC test Java la you can create the packages. Okay. Tarun, Maven வந்து advanced selenium syllabus dude. I should not teach first of all Maven. நீங்க கேக்குறீங்களா ஏன் இது நீங்க Maven firstல சொல்லி தந்திருப்பாங்க. No. Java தான் சொல்லி தருவாங்க, basic selenium.
Maven cover பண்ண மாட்டாங்க. Maven will be covered in advanced Selenium only for advanced people, I mean experienced people. So இதுல you can create packages and write the programs as usual. புரிஞ்சுச்சா எல்லாருக்குமே? இப்போ இந்த dependencies மட்டும் போட்டுட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க எல்லாரும். After the break we'll see screenshots. Okay, Maven இவ்வளவுதான்டா. That's all. Installation only changes. இப்போ காவியா ஸ்கிரீன் பார்த்துட்டு டிபெண்டன்சிஸ் மட்டும் நீங்க எழுதணும். உள்ள எல்லாமே காப்பி பேஸ்ட் தான். காப்பி பேஸ்ட் அண்ட் சேவ். எல்லா ஜார்ஸும் டவுன்லோட். புரிஞ்சுச்சு எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு கிளியரா? ஆர் யூ கைஸ் கிளியர்? கிளியர்னா அந்த டிபெண்டன்சி போட்டு மேவன் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. சேவ் த ப்ரோக்ராம். சார் நீங்க கச்சா முச்சான்னு காவி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. காவியா ஸ்கிரீன் பார்த்து பண்ணுங்க. கைஸ் லெட்ஸ் டேக் பிரேக். வில் கம் பேக் பை 11:45. ஓகே, ஐ நீட் a big break today. I have some other work. I need to step out. We'll come back by 11:45. சார் காவியா ஸ்கிரீன் பார்த்து காவி பேஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகே guys, we'll come back by 11:45. We'll complete screenshots. Is everyone back, guys? Shall we start? Yep. So உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தா இந்த மேவன்ல ப்ரோக்ராமிங் இஸ் வெரி சிம்பிள். நார்மல் தான், ஜாவா ப்ராஜெக்ட்ல பண்ண மாதிரி தான். In Maven project also program is very easy. Same அதே மாதிரி தான். So right click on the src test java. Right click, new package. Yeah, just package, not class, package. Cancel package. No, test java மேல தான். Yeah, right click, new package. As usual, you will create a package. Automation framework ஏதோ ஒன்று create பண்ணுங்க. You any name, small, yeah. Very good, finish. So உங்களுக்கு selenium programs already program ஒன்று வச்சிருப்பீங்களா, அதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க, அவ்வளவுதான். No. Selenium programs own பண்ணுங்க, automation framework own பண்ணுங்க, Selenium program. No, அந்த Java project own பண்ணுங்க. Yes, good. Open that. அதுல automation framework own பண்ணுங்க. அதுல ஏதோ ஒரு கிளாஸ் காப்பி பண்ணிக்கீங்க, ஏதோ ஒரு கிளாஸ் உங்க இஷ்டம். JPEG store ஏதோ ஒரு கிளாஸ். Yeah, swag labs, very good. Copy that file. அந்த ஃபைல் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கங்க லெஃப்ட் சைடு. அவ்வளவுதான். காப்பி பண்றோம், மேல போறோம், பேஸ்ட் பண்றோம், அவ்வளவுதான். That's all. புரிஞ்சுச்சா? So programming is same. Programmingல எந்த சேஞ்ச் இல்லை. Okay, only the installation part is different. அவ்வளவுதான். Okay, good. So Maven எல்லாம் நீங்க தாராளமா you can put in your resumes. Mavenோட advantage வந்து installation will be easy, and also for example அந்த pom.xml ஓன் பண்றீங்களா இன்னொரு வாட்டி, அந்த Mavenல அந்த கடைசி ஃபைல் மேல Mavenக்கு போயிடுங்க. Yeah, the pom.xml. Yeah, one more advantage is in the pom.xml கடைசி டேபுக்கு போயிடுங்க. pom.xml. For example, tomorrow TestNG version has உங்களுக்கு 8 version வந்திருக்கு. TestNG currently you have installed 6.14.3. உங்களுக்கு 8 version வந்திருக்கு. அப்ப நீங்க you no need to go out to Maven repository and get the dependency. சிம்பிளா இங்கவே
அந்த வருஷன் இருக்கு பாருங்க, அங்க 6.14.3 ரிமூவ் பண்ணிட்டு 8.0 போட்டு இஃப் யூ சேவ் த XML ஃபைல் தட்ஸ் ஆல் 8 டவுன்லோட் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் டிபெண்டன்சி காப்பி பண்ணிட்டு எந்த வருஷன் வேணாலும் நீங்க மாத்தி மாத்தி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். கிளியரா? கிளியரா கைஸ்? ஆர் யூ கைஸ் கிளியர் வித் மேவன்? ஓன்லி இன்ஸ்டலேஷன் டிஃபர்ஸ். இன்ஸ்டலேஷன் மாத்திரம் தான் மாறும், மற்றது எல்லாமே சேம். ஸோ நீங்க உங்க ரெஸ்யூம்ல மேவன் பத்தி ஐடியா இருக்குன்னு தாராளமா போட்டுக்கலாம். மேவன்னா இவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே கிடையாது. ப்ரோக்ராமிங் வில் நாட் சேஞ்ச், ஓன்லி தி இன்ஸ்டலேஷன் மேட்டர்ஸ். ஸோ கிளியராடா? ஷல் வி கோ டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக்? எல்லாருக்குமே கிளியரா? கேன் ஐ ஹியர் ஃப்ரம் எவ்ரிவன்? இஸ் இட் கிளியர் எவ்ரிவன்? Shall we go to the next? Sir, I have a doubt, sir. Who's that? Kavya. Kavya, sir. Yes, yes, Kavya. How can we identify whether this is Maven or Selenium, sir? So this is a Swagwork programs. How can we identify if this is Maven project or Selenium project? That we cannot identify by seeing the program. ப்ரோக்ராம் பார்த்தெல்லாம் சொல்ல முடியாது. ப்ரோக்ராம் ஏன்னா ப்ரோக்ராம் நீங்க மேவன்ல எழுதினாலும் ஒண்ணுதான், ஜாவா ப்ராஜெக்ட்ல எழுதாலும் ஒண்ணுதான். அதான் நான் சொல்லுது, இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்து இந்த ப்ரோக்ராமிங் நீங்க எழுதுறீங்க பாருங்க, டிரைவர் டாட் ஃபைண்ட் எலமெண்ட், அதுல எந்த சேஞ்சுமே இருக்காது. ஓகே, ஸோ நீங்க மேவன் ப்ராஜெக்ட் யூஸ் பண்றீங்களா, ஜாவா ப்ராஜெக்ட் யூஸ் பண்றீங்களான்றது உங்க ப்ராஜெக்ட் பொறுத்து. நீங்க எந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணுவீங்களோ, எந்த கஸ்டமர் கிட்ட ஒர்க் பண்ணுவீங்களோ அது. கிளியரா? ஸோ ப்ரோக்ராம் பார்த்தலாம் யூ கேனாட் சே விச் ஒன் யூ ஆர் யூசிங், ஜாவா ப்ராஜெக்டை மேவனாலும் யூஸ். அப்படி உங்களுக்கு தெரியணும்னா நீங்க அது மேல ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்தா யூ கேன் கெட் சம் ஐடியா. அந்த ஃபைல் இருக்குல்ல லெஃப்ட் சைடு ஸ்வாக் லேப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அது மேல ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போனீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு எஸ் ரைட் கிளிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போனா அந்த ப்ராஜெக்ட் நேம் இங்க வரும். தட்ஸ் ஆல். நம்ம இங்க வந்திருக்கு பாருங்க, மேவன் ப்ராஜெக்ட். கிளியரா? Okay sir, thank you. That's what I was saying. So only installation differs. Programming la endha change irukku. Same as a right click பண்ணி new package அவ்வளவுதான். இப்பதான காமிச்ச. Yes, installation Ramesh, you are right. Okay, அதுதான். Right click பண்ணி new package அவ்வளவுதான் சார். இப்பதான கிரியேட் பண்ணோம். So already கிரியேட் பண்ணி பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணி அதுல கிளாஸ் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணோம். Okay, good. So maven அவ்வளவுதான் போதும். Let's go to our pending topic, creating a taking screenshot. Takkan screenshots முடிச்சலாங்க. அப்புறம் உங்களுக்கு இன்டர்வியூ क्वेश्चंसக்கு டைம் இருக்காது. Yeah, maven க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. maven we are not going to use. Yeah, selenium programs ஓபன் பண்ணிடுங்க. Go to test-ng framework package. Everyone create a new class with name. Which one more effective? Na maven obviously. Ramesh, good question, but maven obviously. Okay, taking screenshots. Create a new class with the name taking screenshots, tcaps. Yes. Okay, so zero web website open பண்ணி URL லிட் பண்ணி மேக்ஸிமைஸ் பண்ற வரைக்கும் முடிச்சிடுங்க. மேக்ஸிமைஸ் பண்ற வரைக்கும் முடிச்சிட்டு சைன் இன் பேஜுக்கு போற வரைக்கும் முடிச்சிடுங்க. ஜீரோ வெப் வெப்சைட் ஓபன் பண்ணி சைன் இன் பேஜுக்கு போற வரைக்கும் முடிச்சேன். ஆப்வியஸ்லி மேவன் ரமேஷ். மேவன் தான் இன்ஸ்டலேஷன் ஈஸி, மெயின்டெனன்ஸ் ஈஸி. ஸோ மேவன் இஸ் மோர் ப்ரிஃபரபிள், மோர் எஃபெக்டிவ். ஸோ அதனால தான் அது அட்வான்ஸ்ல சொல்லி தருவாங்க, பேசிக்ல கவர் பண்ண மாட்டாங்க. சார் பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணது புரிஞ்சிச்சா? கேட்டீங்கல்ல? எல்லாமே ஒரே ஸ்கிரிப்ட்ல எழுதுறீங்கடா. எல்லாமே ஒரே ஸ்கிரிப்ட்ல எழுதுறீங்க. ரைட் எவ்ரி திங் இன் சிங்கிள் ஸ்கிரிப்ட். அதை ரெண்டாவது ஸ்கிரிப்ட் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க காவியா. அந்த B__ சைன்ல ரிமூவ் பண்ணிட்டு மொத்தமாவே ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. லைன் நம்பர் 19ல இருந்து 25 வரைக்கும் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. யா குட். ரிமூவ் பண்ணிட்டு சைன் இன் பட்டன் கிளிக் பண்ற வரைக்கும் எல்லாமே ஒரே ஸ்கிரிப்ட்ல எழுதுறீங்க. நீ எதுல போய் பாக்குறடா தம்பி? சாரி, இது எழுது ஃபர்ஸ்ட், அப்புறமா பார்க்கலாம். அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ரைட் திஸ் ப்ரோக்ராம், அது அப்புறம் பார்க்கலாம். மேவன் எனிவேஸ் இட்ஸ் நாட் அவர் சிலபஸ். ஃபர்ஸ்ட் ரைட் திஸ் ப்ரோக்ராம், அது அப்புறமா கிளாஸ் கடைசியில் நான் பார்க்குறேன். அந்த ஃபோட்டோ வேணா எனக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் வாட்ஸ்அப் பண்ணு, ஏன்னா நீங்கள் மொபைலில் தானே ஜாயின் பண்ணுவீங்க. பண்ணிட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் எழுதுங்க. யாராவது இது வரைக்கும் முடிச்சிட்டிங்கடா? ஜீரோ வெப் வெப்சைட் சைன் இன் பட்டன் கிளிக் பண்ணுற வரைக்கும்.
யார் முடிச்சிட்டீங்க சின்ன சைன் இன் பட்டன் கிளிக் பண்ற வரைக்கும் டக்குன்னு சொல்லுங்க. Done? Good. So I'm going to tell you the flow that we are going to automate now and where we are going to take the screenshots. So can you go to the Chrome browser, Kavya? Okay. Zero website open la irukku. Okay. Very good. Hit பண்ணிட்டு மத்த tabs close பண்ணிடுங்க, not required. So what we are going to do here is we are going to open this website, click on sign in button. Sign in button click பண்ணிட்டு அந்த login page வருது பாருங்க. For this login page I am going to take screenshot. Okay, so simple flow, very simple flow, but you can use the same scenario, I mean the same process to take screenshots of any page, any website. Okay, good. கொஞ்சம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்வால்வ் ஆகும்டா, கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. நான் உங்களுக்கு சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். டோன்ட் ஐ வுட் சே டோன்ட் இன்வெஸ்டிகேட் மோர் ஆன் தட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோட். எதுக்குன்னா நீங்க ஜாவா தான் படிச்சிருக்கீங்க. ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கம்ப்ளீட்லி உல்டாவா இருக்கும். இட் வில் பி ரிவர்ஸ். ஓகே, ஸோ டோன்ட் focus much on why we need screenshot. Ramesh, manual testing படிச்சீங்களா இல்லையா? screenshots ஓட யூசேஜ் என்ன மத்தவங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What's the usage of screenshots? manual testing படிச்சீங்களா? What's the usage of screenshots? மத்தவங்க எல்லாரும் சொல்லுங்க. What's the usage of screenshots? What's the usage of videos? ஓகே, எல்லாரும் பக்ஸ் மேலேயே ஃபோக்கஸ் பண்றீங்க. ஓகே, ஸோ ஃபார் இதே ஃப்ளோ எடுத்துக்கிங்க. சைன் இன் பட்டன் கிளிக் பண்ணா ஐ கெட் திஸ் லாகின் பேஜ். நவ் டுடேஸ் டேட் இஸ் August 1st. Okay, the project is completed on August end. In next December, in December 2021, that sign in button is not working. Okay, your customer will come to our company asking that sign in button is not working now. Sign in button is not working now. What did you test? First of all, developers will not be questioned, only the testers will be questioned in all the projects. Testers are in the எப்பவுமே எந்த ப்ராஜெக்ட் ஆனாலும் testers will be on the edge. Okay, whatever escalation it is, first point of contact will be testing team only. So the immediate question will be, you people did the project on August, now it is not working, sign in button is not working. உங்களுக்கு ஆகஸ்ட்ல ஒர்க் ஆச்சா? டிட் த சைன் இன் பட்டன் ஒர்க் ஃபார் யூ இன் ஆகஸ்ட்னு கேட்பாங்க. அப்போ உங்ககிட்ட ஸ்கிரீன்ஷாட்டோ வீடியோவோ இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி திங், தென் யூ ஆர் ஸ்க்ரூட். யுவர் கம்பெனி வில் பி ஸ்க்ரூட். they can the customer has lot of என்ன சொல்றது freedom to see your company. Okay, screenshots, videos are called as test evidences. manual testing la சொல்லி தந்திருப்பாங்கல்ல, test evidences. அதுக்கு பேரு evidence. evidenceனா என்ன? கோர்ட் சீன்ஸ் எல்லாம் நிறைய பார்ப்பீங்கல்ல, இது இப்படிதான் நடந்துச்சுன்னு எவிடன்ஸ் என்ன? ப்ரூஃப். வெரி குட், கிருத்திகா பிங் பண்ணிருக்காங்க கரெக்டா. எல்லாரும் பக்ஸ் மேலேயே ஃபோக்கஸ் பண்றீங்க. ஓகே, இந்த பக் வந்தா ஐ நீட் டு டேக் ஸ்கிரீன்ஷாட். நோ, bug வரலனாலும் you need to take screenshot, because maybe after 2 months that particular page may not work. அப்போ உங்களை வந்து கொஸ்டின் பண்றதே, நீ டெஸ்ட் பண்றப்போ அது ஒர்க் ஆச்சான்னு கேட்டா you have to show the screenshots, you have to show the videos. புரியுதா? so test evidence, that is called as test evidences. manual testல சொல்லி தந்திருப்பாங்க, when you test any application, whether you get bug, whether you don't get bug, that's irrespective of bugs, irrespective of defects, you have to take screenshot of each and every step. Okay, இப்போ நிறைய QA கான்ஃபரன்சஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் ஆன்லைன்ல, நீங்க பார்க்கலாம். நிறைய வெபினார்ஸ், நிறைய those are free, you can join with your, just you need a Gmail ID, that's all. அதுல எல்லாம் இப்போ மோஸ்ட் ட்ரெண்டிங் டாபிக்கே இதுதான். ஸோ இன்னைக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் அ கம்பெனி, இஃப் யுவர் ஷிஃப்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் 9 o'clock, மார்னிங் 9 o'clock இருந்து, இஃப் யுவர் ஷிஃப்ட் எண்ட்ஸ் அட் நைட் 8:30, மார்னிங் 9ல இருந்து நைட் 8:30 வரைக்கும் யுவர் ஸ்கிரீன் ஹேஸ் டு பி ரெக்கார்டட். இப்போ ஸ்கிரீன் ரெக்கார்டு வச்சு யூ பீப்புள் ஆர் சென்டிங் மீ, ரமேஷ் பொறுமையா ஒன்னொன்னா ஃபர்ஸ்ட் லிசன் டு திஸ். நீங்க கேட்ட கொஸ்டின் தான் பதில் சொல்றீங்க. ஓகே, ஸோ
So from morning to night 8:30, if it is your shift timings, your screen has to be recorded and save it in a Google Drive or OneDrive. ஏன்னா after 10 days, after 15 days, whatever scenario that you tested, if it has an issue, they'll check the video. ஸோ நிறைய கம்பெனிஸ்ல they started implementing. இப்போ ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் எல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்றீங்கல்ல அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்றதுக்கு, ஐஸ்கிரீம் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டோ விஎல்சியோ, தட் those are free versions. It will work only for 15 minutes. பட் பெய்டு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர்ஸ் நிறைய மார்க்கெட்ல இருக்கு. ஸோ அந்த லைசன்ஸ் வாங்கி மார்னிங்ல இருந்து நைட் வரைக்கும் நீங்க வந்தோடனே ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் ஆன் பண்ணிடணும். உங்க ஸ்க்ரீன்ல என்ன நடக்குதுன்றது மார்னிங்ல இருந்து நைட் வரைக்கும் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். பை எண்ட் ஆஃப் த டே யூ நீட் டு சேவ் தட் வீடியோ. தோஸ் ஆர் கால்ட் டெஸ்ட் எவிடன்சஸ். ஓகே, ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கிறது டூல்ஸ் இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ரமேஷ். உங்க இஃப் யூ ஆர் யூசிங் விண்டோஸ், பிரிண்ட் ஸ்க்ரீன் கொடுத்து பெயிண்ட்ல போய் கண்ட்ரோல் போய் கொடுக்கணும், இல்லைன்னா ஸ்னிப்பிங் டூல் யூஸ் பண்ணணும் மேனுவல் டெஸ்டிங்ல. நீங்களாம் மேனுவல் டெஸ்டிங்ல ப்ராக்டிகல்ஸ் பண்ணலையா? மேனுவல் டெஸ்டிங்ல எந்த ப்ராக்டிகல்ஸும் பண்ணலையா நீங்க எல்லாருமே? டெஸ்ட் கேஸ் எழுதுறதோ, இதெல்லாம் டெஸ்ட் கேஸ் எழுதுறதோ, ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ் எழுதுறதோ. ஓகே, ஃபைன். ஓகே, எனிவேஸ் ஃப்ரீ விடுங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் ஆட்டோமேஷன்லையும் டேக்கிங் ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் குட் ப்ராக்டிஸ். ஓகே, ஸோ வாட் எவர் யூ டூ, டேக்கிங் ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ், வீடியோஸ் கூட எடுக்கலாம் ஆட்டோமேஷன்ல. அது அட்வான்ஸ்ல கூட சொல்லி தர மாட்டாங்க. தட்ஸ் பியூர்லி அட்வான்ஸ் selenium. ஓகே, ஸோ வீடியோஸ் கூட எடுக்கலாம். உங்க ஸ்கிரிப்ட் ரன் ஆகுறது அப்படியே நீங்க ஆட்டோமேஷன்ல வீடியோ எடுக்கலாம். நவ் யூ பீப்புள் ஆர் யூசிங் ஐஸ்கிரீம் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட், ரைட்? அப்படி தேவையில்லை. ஆக்சுவல் ஸ்கிரிப்ட்ல கூட வீடியோ எடுக்கலாம். கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா எழுதும் ஸ்கிரிப்ட். ஸோ இப்போ நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் மட்டும் சொல்லி தர போறேன் உங்களுக்கு எப்படி எடுக்கும். ஸோ நம்ம ஃப்ளோ என்னன்னா, சைன்இன் பட்டன் கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் லாகின் பேஜ் வருதா இல்லையான்னு we are going to take screenshot. That's all. The same process you can use it in any application, any page. Okay, good. So this is the flow that we are going to automate. So நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, ஒரு வாட்டி ஸ்கிரிப்டுக்கு வாங்குமா. ஸோ ஜஸ்ட் புட் thread dot sleep for 2 minutes. ஏன்னா பேஜ் லோட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தானே we need to take screenshot. So just put a thread dot sleep after that sign in link click பண்ணதுக்கு அப்புறம் just 2 minutes or 3 minutes போட்டு விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் mouse over, add thrust declaration. அதுக்கப்புறமா now we are going to introduce a new method. Now we are going to introduce a new method called get screenshot. And the get screenshot and you can give whatever name you want. I am going to introduce a method. Okay, so after thread dot sleep, hit enter, type get screenshot, எல்லாமே small letters without space. That's a method, so put circular brackets in the end. Yes, semicolon. That's all. This is a new method I am going to use to take screenshots. Okay, இது அது எரர் தான் வரும். ஏன்னா that's a normal method, that's not from selenium or anything. இப்போ actions classல நீங்க யூஸ் பண்ற மெத்தட்ஸ் மாதிரியோ கிடையாது. இது நார்மல் மெத்தட். you can give Sujan also there, whatever name you want. Okay, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, now come out of that script, remove the additional space. Come out of that script. Here we have called a method, right? We need to define now. And the method inga define பண்ண போறோம். Normal Java concept தான். So private void anything, private void. Okay, that method name get screenshot. இப்போ நம்ம அந்த மெத்தட் we are defining now. ஜாவால படிச்சீங்களா, if you call a method you need to define. Good. Method circular brackets, flower brackets, and hit enter. இதுக்குள்ள we need to write the code for taking screenshots. So in whichever script you want to take screenshots, just call that get screenshot method. That's all. It will take. I'm going to show you. Anyways, don't worry. இது வரைக்கும் எல்லாரும் முடிச்சிடுங்க. And also make that WebDriver public மா. அந்த லைன் நம்பர் 10ல WebDriver முன்னாடி public and போட்டுடுங்க, because it has to pass through different methods. Okay, good. இந்த private public எல்லாம் நான் சொல்லி தர முடியாதா? access modifiers உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருப்பாங்களா ஜாவால? ஓகே, இது வரைக்கும் முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. முடிச்சிட்டீங்களா எல்லாருமே? Okay, you don't worry about the script that I am going to tell now. Okay, 10 years 15 years experience இருக்கிறவனுக்கு அந்த ஸ்கிரிப்ட் என்னன்னு யாருக்குமே தெரியாது. ஜஸ்ட் யாருக்கும் தெரியாது சென்ஸ் ஐ எம் சேயிங் 10%, அட்லீஸ்ட் 10% of the people don't know what it is. அந்த கோட் அப்படியே போட்டுடுவாங்க, it will take screenshots. Okay, so because that's a JavaScript, having no knowledge in JavaScript is not a crime.
ஓகே, ஸோ முடிச்சிட்டிங்கன்னா சொல்லுங்க. ஐ வில் பிங் தட் கோட் ஃபார் எவ்ரிவன். நான் டைப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஐ வில் பிங் தட் கோட். நீங்க அதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு பிங்கிங் தட் கோட். முடிச்சிட்டிங்களா எல்லாருமே? டு மேக் இட் செக்யூர் சதீஷ், செக்யூரா யூஸ் பண்ணுறது. பிரைவேட்ன்றது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஜாவால? நீங்களே சொல்லுங்க. பிரைவேட்டு, பப்ளிக், ப்ரொடெக்டட் எல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? ஆக்சஸ் மாடிஃபையர்ஸ். சரி, நான் ஒரு ஸ்கிரிப்ட், நான் ஒரு 2 லைன் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருக்கேன். அது காப்பி பேஸ்ட் இந்த பர்டிகுலர் மெத்தட் எல்லாருக்குமே கொடுத்துருக்கேன். அது காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுங்க. அந்த மெத்தடுக்குள்ள காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுங்க. அப்சல்யூட்லி யூ ஆர் ரைட் தருண். என்கேப்சுலேஷன், ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் சொல்லணும்னா என்கேப்சுலேஷன். ரைட். எரர்ஸ் வரும், வெயிட் பண்ணுங்க. எரர்ஸ் யாருமே ஃபிக்ஸ் பண்ணாதீங்க. ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் தி கோட் தட் ஐ கேவ். டோன்ட் ஃபிக்ஸ் எனி எரர்ஸ். ஓகே, டோன்ட் ஃபிக்ஸ் எனி எரர்ஸ். ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் தி கோட் தட் ஐ கேவ். அவ்வளவுதான். வேற எதுவும் பண்ணாதீங்க. எரர்ஸ் எல்லாம் எதுவும் ஃபிக்ஸ் பண்ணாதீங்க. பண்ணிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. யூ ஆர் ரைட் தருண், யூ ஆர் ரைட். காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களா எல்லாருமே? ஐ கேவ் 2 lines of code. ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட். டோன்ட் ஃபிக்ஸ் எனி எரர்ஸ். ஐ வில் டெல் யூ வாட். பண்ணிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. ஐ வில் டெல் யூ வாட். பிங்கிங் வாட்ஸ்அப்பா? வாய்ப்பே இல்லடா ஹரிஷ். நான் வாட்ஸ்அப் ஓப்பன்ல வைக்கல என் லேப்டாப்ல. ஓகே, கிவ் மீ a minute. பா, எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்றீங்கடா டேய். மற்ற ட்ரைனர்ஸ் கிட்ட எல்லாம் இப்படி எல்லாம் கேட்க முடியுமா உங்களால? பிங் பண்றேன், வெயிட் பண்ண. ஓப்பனிங் மை வாட்ஸ்அப். ஜஸ்ட் a minute. ஸோ 2 குரூப்லயும் நான் பிங் பண்ணிருக்கேன். பிங் பண்ணியாச்சு சார். ஹரிஷ் எடுத்துக்கிங்க. காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களா எல்லாருமே? பண்ணிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்கடா. ஐ வில் டெல் தி நெக்ஸ்ட். நான் காமிக்க மாட்டேன். அந்த அஜித் தேவயானி படத்துல மாதிரி தான். கடைசி வரைக்கும் மூஞ்சி பாத்துக்காம லவ் பண்ற மாதிரி நம்ம எல்லாருமே மூஞ்சி பாத்துக்காமலே கிளாஸ் முடிக்க போறோம். சந்தோஷ் பிங் பண்றாரு. கடைசி வரைக்கும் உங்களை அங்க பார்க்கல, ஸ்கிரீன் கடைசியில வீடியோ ஆன் பண்ணுங்கன்னா. தெர் இஸ் அ மூவி, அஜித் தேவயானி ஒரு படம் இருக்குமே. வாட்ஸ் தட் மூவி? அசாருக்கு தான் கரெக்டா தெரியும். வாட் இஸ் தட் மூவி? காதல் கோட்டை. அந்த மாதிரிதான். ஃபேஸ் பாத்துக்காமல நம்ம கிளாஸே முடிச்சிட்டோம். I'll update my WhatsApp DP. Don't worry. வீடியோ வேணாம்டா, வீட்டில் இருக்கேன். I did not even take bath. ஓகே, முடிஞ்சா டான்னா? ஓகே, குட். ரைட், முடிச்சிட்டிங்கன்னா இப்போ எல்லாரும் கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் எரர்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபைல் மேல மவுஸ் ஓவர் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் எரர் மேல இம்போர்ட் java.io. எஸ், குட். அதே மாதிரி டேக் ஸ்கிரீன்ஷாட் மேல மவுஸ் ஓவர். எஸ், எல்லாத்துக்குமே இம்போர்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வரும். தீஸ் இம்போர்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கமிங் ஃப்ரம் selenium as well as the காமன் IO jars. எல்லாமே இம்போர்ட் கொடுத்துடுங்க. மொத்தத்துக்கு எரர் வரும். அதுக்கு ஆட் த்ரோஸ் டிக்ளரேஷன். கடைசி லைனுக்கு மொத்தமா சேர்த்து எரர் வரும். யூ நீட் டு கிளிக் ஆன் ஆட் த்ரோஸ் டிக்ளரேஷன். அது வரைக்கும் முடிச்சிடுங்க. யூ வில் கெட் IO எக்ஸெப்ஷன். ஓகே, IO எக்ஸெப்ஷனா என்னன்னு நான் சொல்றேன். ஸோ இம்போர்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி எரர். ஒன்ஸ் யூ ஆர் டன் வித் ஆல் த எரர்ஸ், கவனமா கேளுங்க. லாஸ்ட் லைன், த லாஸ்ட் லைன் வில், அது வெயிட் பண்ணுங்க காவியா அது கொடுக்காதீங்க. The last line will be highlighted. The complete line will be highlighted. அப்போ மவுஸ் ஓவர் பண்ணி add throws டிக்ளரேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கெட் ஸ்கிரீன்ஷாட்டுக்கு IO எக்ஸெப்ஷன் வரும். இது வரைக்கும் யாராவது முடிச்சிட்டுன்னு சொல்லுங்க. Then I'll explain the script. The last line, the complete line will get error. அப்போ நீங்க மவுஸ் ஓவர் பண்ணி add throws டிக்ளரேஷன் கொடுக்கணும். அப்போ உங்களுக்கு IO எக்ஸெப்ஷன் ஆட் ஆகும் கெட் ஸ்கிரீன்ஷாட்டுக்கு. வர காவியா, அங்கதான் வரப்போறேன். அந்த பாத்துக்கு தான் வரப்போறேன். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. முடிச்சிட்டிங்களாடா எல்லாருமே இது வரைக்கும்? டன்.
சீக்கிரம் பண்ணணும், இல்லைன்னா இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ்க்கு டைம் இருக்காது, உங்க டவுட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் சீக்கிரம் பண்ணணும், டக் டக் டக்குன்னு பண்ணணும். யாராவது வெயிட் பண்ணணுமா சொல்லுங்க. சரிடா, டன்னா எல்லாருமே? Have you guys imported every error? பண்ணிட்டீங்களா எல்லாருமே? People with laptops. Abhinay done, Selva done, good. Santosh done, Santosh. Harita done, Irshad done, Jeevita done, good. Okay, Chandani done, very good. Good. இப்போ பாருங்க, உங்களுக்கு அங்க மேல once you import everything, that get screenshot also will have in the first script. You have an exception here, so you need to once again mouse over on that and add throws declaration. IO exception அங்கேயும் add ஆகும். IO exception என்ன யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is IO exception? What is one by IO exception? IO exception என்னடா ஜாவால படிச்சிருப்பீங்களா? What is one by IO exception? Input output exception. Very good. Input output exception. So we are going to provide an output file here. Screenshot or file save ஆக போகுதுல்ல, there is a file going to get saved in your machine. That's the output. So that's the exception. So input output exception. IO exception. And the exception has to be applicable for the script also. ஏன்னா அந்த get screenshot method வந்து it is from the previous method. எந்த method a underscore page ல உள்ள, அதனால தான் that exception is applicable for that script also. That's the thing. Okay. Empty space remove பண்ணிடுங்க காவியம். அந்த 32 33 லைன் remove. Okay, now listen carefully. இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா எல்லாருமே go to selenium folder in your machine. Okay, go to selenium folder, create a new folder with the name screenshot. Screenshot or folder create பண்ணிக்கீங்க. Create a new folder with the name screenshot. மேல new folder ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க காவியா. Yeah. Create a new folder with the name screenshot. Yes, caps வச்சுக்கீங்க. Good. Go inside that screenshot folder and take the path. And screenshot folder, go inside that screenshot folder, take the complete path and come to your script. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா wait. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அது folder மட்டும் கிரியேட் பண்ணுங்க, path எடுத்துட்டு வாங்க. I'll tell you where to post it. Where to paste it, sorry. I'll tell you where to paste it. எல்லாரும் folder கிரியேட் பண்ணிட்டீங்களா? screenshot ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு folder கிரியேட் பண்ணிட்டீங்களா? Have you guys created a folder in your Selenium folder with the name screenshots? So screenshot எப்படியெல்லாம் கிரியேட் பண்ணிக்க உங்க இஷ்டம். கிரியேட் பண்ணிட்டீங்களா எல்லாருமே? எல்லாருமே screenshots and create பண்ணுங்க better. We are going to save more than one screenshot. So screenshot and வேணா folder பேரு screenshots plural save பண்ணிக்கீங்க. Can you rename that folder? Screenshots and save பண்ணிக்கீங்க. ஏன்னா we are going to save more than one screenshot. So rename screenshots. Good. இப்போ அந்த பாத் காவி மட்டும் வந்துருங்க எல்லாருமே. Good. Come to the script. எல்லாரும் ஒரே ஒரு நிமிஷம் காவியா ஸ்கிரீன் பாக்குறீங்களா? Can you guys watch காவியா screen for a minute? ஒரே ஒரு நிமிஷம். Do you see a path there in the program? C:\Sujan screenshot. That's my mission path. So நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா just replace until screenshot. No. Screenshots வரைக்கும் தான். C:\Sujan screenshots வரைக்கும் தான். Yes. Only those 3 words replace with your path. That's all. C:\Selenium screenshots. That's all. Screenshots ன்னு இருக்கு பாருங்க, அது வரைக்கும் தான் you have to replace. அந்த screenshot ன்னு இருக்கு பாருங்க கடைசியில, don't remove that. இது பண்ணிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க, I'll start explaining the script. Just replace the path. அந்த pathல இந்த program, can you give control Z Kavya? அங்க can you guys see Kavya screen? அங்க ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க காவ்யா, அந்த 3 words மாத்திரம் தான் you need to replace. C:\Sujan screenshots. அந்த 3 words மாத்திரம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு put your path. மத்த இங்க பக்கத்துல ஸ்கிரீன்ஷாட் இருக்கு பாருங்க, இந்த எண்ட் ஸ்கிரீன்ஷாட் இருக்கு பாருங்க, டோன்ட் ரிமூவ் தட். இது முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க, I'll start explaining the script. டக்குன்னு சொல்லுங்க சின்ன. இன்னொரு 5 minutes if you complete this,
We can start. I can show you POM in 2 minutes, and then we'll start interview questions. முடிச்சிட்டீங்களா எல்லாருமே? People with laptops respond. Done. Have you guys replaced those 3 words with your path? Whatever is the path in your mission. முடிச்சிட்டீங்களா? Okay. For next 5 minutes, can you guys watch Kavya screen? For next 5 minutes. Okay. Next 5 minutes Kavya screen பாருங்க எல்லாரும். Okay. So Kavya screen பாக்குறீங்களா? Good. Now இங்க பாருங்க. Okay, so I'll start explain those 2 lines. First of all, முதல்ல இருந்து explain. என்ன நடக்குது? You're opening the browser, hitting the URL, and then maximizing. You are clicking on the sign in button, and then thread.sleep. அதுக்கப்புறமா we are calling a method. We are basically calling a method called get screenshot. That method name you can give whatever you want. Outside of the script, we are defining that method. Get screenshot of the method we are defining. Okay. People, let's understand what we wrote in that particular method. Okay. This is JavaScript. Okay, I'll explain what it is. Just a minute. I'm back. So on the 2 lines நான் explain பண்றேன். So don't see those 2 lines in code level because it's JavaScript. உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது. See those 2 lines as English sentences. Then only you can understand. ஒரு normal English sentence மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் you can understand. So I'll explain. So first line, file src file. File is a class here. Okay, file is a class here, and src file is the reference variable. Reference variable or object, whatever it is. But how you need to understand here is, can you open a notepad? Sorry. Right? Int a is equal to 5. Int a is equal to 5. So a value is actually 5. Are you guys understanding? We are storing number 5 in a. This is the meaning of this sentence. Am I correct? Int a is equal to 5. Na? We are storing number 5 inside a. Are you guys clear with this before I explain that? எல்லாருக்குமே இது simple thing. இது புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு? Int a is equal to 5 na என்ன அர்த்தம்? We are basically storing number 5 inside a. Okay. Same. See the sentence, that file src file also in the same way. Go to that program. So file src file, what we are doing is, we are telling the driver to take screenshot. Do you see there? Take screenshot driver. We are telling the driver to take screenshot, and we are using a method called get screenshot as output type file, because whatever screenshot it takes, it has to be a physical file. உங்க மெஷின்ல சேவ் ஆகணும். இப்போ ஒரு வாட் நோட்பேட் போங்களேன். ஒரு வாட் நோட்பேட். இப்போ int a is equal to 5 and we have written here. அந்த a ன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஃபைல் உங்க மெஷின்ல இருக்குமா? We have written int a is equal to 5. So do you have any file called a in your machine? That's an imaginary variable. Am I correct? There will not be any file or image or word file, word document or text document with name a. No, that's an imaginary variable we have taken for some mathematical operation. In the same way, if you see in our code, in that file src file is our variable. Okay, in that src file, we are actually storing the screenshot. So we are asking the driver to take screenshot and get that screenshot as an output type file. Output type and output type na, for example, for PDF, the output type will be .pdf. For image, the output type will be .png or .jpg. If a word document na .doc. You are right, Tharo. Okay, so adhe marada, we are taking a screenshot, and that screenshot output type is .file, and we are storing that in src file. So first screenshot will be taken and it will be stored in src file. Int a is equal to 5 madri.
So the screenshot will be stored in src file. இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சா? Before I go to the second, இது புரிஞ்சிச்சோன்னா second line very easy. So driver is taking the screenshot and storing it in src file என்ற ஒரு வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணுது. இது வரைக்கும் கிளியரா? int is equal to 5 மாதிரியே பாருங்க அது. ஸோ ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணாதீங்க. பேசிக்கலி சாரி SCR ஃபைல். ஸோ ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணுங்கன்னா ஏன்னா அது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்கு. ஆர் யூ கைஸ் கிளியர் வித் திஸ்? ஃபைல்ன்றது ஒரு டேட்டா டைப் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுங்க. பிகாஸ் we are storing a file here. That's why int a is equal to 5 ன்னு அர்த்தம். A is a data type of int. அதே நான் SCR ஃபைல் வந்து ஃபைல்னு எதுக்கு சொல்றேன்னா அந்த SCR ஃபைல் வேரியபிளோட டேட்டா டைப் வந்து ஃபைல். ஏன்னா அதுல ஒரு ஃபைல் தான் நீங்க ஸ்டோர் பண்றீங்க. யூ ஆர் ஸ்டோரிங் a file inside that. Okay. Now that SCR file is there, right? That reference variable. That will not be any file in your machine. So if int a is equal to 5 ன்னு எழுதுறீங்கன்னா there will not be any Word document or image or anything in your machine. That's an imaginary variable. In the same way, this SCR file is an imaginary variable which has our screenshot now. The driver has taken the screenshot and stored it in SCR file. That SCR file is an imaginary variable. Now in the second line, using file utils class, second line la parunga file utils class use panna adula there is a method called copy file or method irukku. Adu enna pannumna simple, very simple. Copy file method kulla we have our screenshot in SCR file, right, which is an imaginary variable. Now we are bringing that to real world. The copy file method enna pannumna whatever you have in your SCR file, it will paste it in the path that you have given. selenium screenshots. இங்க ஒன்னு இருக்கு பாருங்க, கொஞ்சம் ரைட் சைடு. அங்க நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா கவியான் சிம்பிளா ஒன்று நான் சொல்றேன் பண்ணுங்க. அந்த டபுள் கோட்ஸ் இருக்கு பாருங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் பக்கத்துல. அங்கிருந்து அந்த டபுள் கோட்ஸும் சேர்த்து அப்படியே செலக்ட் பண்ணிட்டே வாங்க. அந்த டபுள் கோட்ஸ்ல இருந்து இங்க டாட் பிஎன்ஜிக்கு முன்னாடி ஒரு டபுள் கோட்ஸ் இருக்கு. ஆனா இந்த பக்கம் ரைட் சைடு அந்த டாட் பிஎன்ஜிக்கு முன்னாடி ஒரு டபுள் கோட்ஸ் இருக்கா? அந்த டபுள் கோட்ஸ்ல இருந்து டாட் பிஎன்ஜிக்கு முன்னாடி டபுள் கோட்ஸ் வரைக்கும். பிஎன்ஜி செலக்ட் பண்ணாதீங்க. நான் சிம்பிளா சொல்றேன் பாருங்க. ஸ்கிரீன்ஷாட் பக்கத்துல ஒரு டபுள் கோட்ஸ் இருக்கா? அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் அந்த டபுள் கோட்ஸும் சேர்த்து செலக்ட் பண்ணுங்க. இந்த பக்கமும் அதை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. கண்ட்ரோல் எக்ஸ் பண்ணுங்க. கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கட். ஓகே, அந்த டபுள் கோட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் பக்கத்துல ஒரு டபுள் கோட்ஸ் இருக்குல்ல, அது ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ரிமூவ் தட். ஓகே, கீப் தட். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும்னா அது இப்போ எதுக்கு ரிமூவ் பண்ணணும், அதோட வேலை என்னன்னு நான் அப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ இப்போ என்ன பண்றோம்னா ஃபைல் utils under classல using copy file method we already have our screenshot in SCR file, right? That's an imaginary variable. So we are bringing that to real world na and the copy file use பண்ணி SCR file இருக்கிற screenshot we are copying it into your machine pathல selenium folder குள்ள screenshots folder குள்ள we are saving that screenshot with the name screenshot.png. அவ்வளவுதான். First driver is taking the screenshot and storing it into variable called SCR file. After that, using file utils class. In the file utils and ஒரு class இருக்கு பாருங்க. This class is coming from common IO jar. And the commons IO jar நம்ம டவுன்லோட் பண்ண பாருங்க. அது எதுக்குன்னா for this file utils class only. We can take screenshot using selenium jars வச்சு you can take screenshots. But அந்த SCR file and the reference variable இருக்கிற ஃபைலை to bring it to real world, to bring it to your machine, we need that file utils class. அது மேல மவுஸ் ஓவர் பண்ணிக்கலாமா ஒரே ஒரு வாட்டி file utils மேல. You can see here org apache.commonsio.fileutils. That will help you to copy the file from variable into your real machine path. So ஒரு வாட்டி ரன் பண்ணுங்க. Just run this program. Save and run this program. எல்லாரும் கவனமா பாருங்க. So as usual, zero web app will open. Sign in button will be clicked. After that, 2 seconds thread dot slip போட்டிருக்கோம். அப்புறம் என்ன நடக்கும்னு பார்க்கலாம். Okay, after 2 seconds, screenshot will be taken. So can you go to your Selenium folder? Do you see? Screenshot is taken. Open that file. So we have given the extension as .png. You can see there, type on the PNG file. Do you see? The screenshot is taken. Wait பண்ணுங்க. So type on the PNG file. Screenshot வந்துருச்சா? இப்போ கொஞ்சம் கவனமா wait பண்ணுங்க. I'm going to show something very interesting. If you close பண்ணிடுங்க.
Yeah, close this one, run the script once again. கவனமா பார்த்துக்கங்க, ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் சேவ் ஆயிடுச்சு. we are running the program once again. So என்ன நடக்கணும், it has to store one more screenshot because we are running the program once again. Okay, now go and check your screenshots folder. How many screenshots are there? How many screenshots are there? Only one. Only one. Can someone tell me why? On the code பார்த்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Can you go to the script? ஸ்கிரிப்டுக்கு போயிடுங்க காவ்யா. அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல அந்த கடைசி லைன் பார்த்து can someone tell me why it is saving only one folder? Yes, absolutely. The screenshot name that we gave, right? Screenshot.png. So if you run 100 times also, the previous file will be deleted, the latest file will be uploaded. இப்ப பாருங்க, ஒரே ஒரு வாட்டி அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் ஃபோல்டருக்கு போங்க ஒரு வாட்டி காவ்யா. What's the time date modified? 12:23 p.m. Can you run the program now? அது அப்படியே வச்சுக்கோங்க. Run the program now. Go to the program and run once again. 12:23 p.m. right now வச்சுக்கோங்க. Okay, go to the screenshots folder. What's the time? So the previous file is getting replaced with the latest one. இப்படி அந்த emailable report நீங்க refresh பண்ண it is replacing with the latest one, right? That's what is happening. No, that's a problem. That's a problem. Yeah, I'm going to tell you how to take multiple. அதுக்குள்ள இனிஷா கிருத்திகா வெயிட் பண்ணுங்க. I'm going to tell that solution only. Wait. So that's why we have a solution here. Okay, and the solution என்னன்னா அதுதான் அந்த additional code which we removed. So control Z கொடுங்க. காவ்யா, control Z. One more control Z. That's the additional code that I gave here. System.current time milliseconds. What it does is, on the screenshot name, we have the image name as screenshot, right? What it will do is, உங்க மெஷினோட உங்க மெஷின் டைம் தெரியுதுல்ல ரைட் சைடு கார்னர்ல, that மெஷின் time will be converted into milliseconds and it will append to the screenshot. That it will append to the screenshot. இப்போ run பண்ணுங்க. Now run the program. Now see the screenshot name, you will understand. This is normal Java trick only. Current time milliseconds, so you can print in Java, you know, right? Using that method only. Okay, now go and check your screenshots folder. There you go. Now run once again. Time is in milliseconds, so it will change in fraction of seconds. So there will not be any duplicates. Even if you run the scripts immediately again, definitely all the screenshots will be saved. Okay, go and check your screenshots folder. If you run 100 times very quickly also, you can see, because the time that we are appending is in milliseconds. Milliseconds ரொம்ப fraction. ஒரு செகண்ட் 1000 milliseconds. ரொம்ப fraction of seconds எடுத்து it will happen. You can save all the screenshots without any duplicates. புரிஞ்சுச்சா எல்லாருக்குமே கான்செப்ட்? அது வந்து கடைசியில நம்ம பண்ணது வந்து சின்ன ட்ரிக் தான். ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, 15 years 20 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்களும் அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்க்கு அந்த 2 லைன் இருக்கு பாருங்க, அது புரியலனா ஜஸ்ட் they will copy paste that and they will give their mission path and the screenshot name. For example, if you are working in zero bank project, that screenshot name you can give as zero bank, that current time in milliseconds. That's all, problem solved. I have given screenshot.png. If you are working in some American Express project, that screenshot name you can give as American Express and that current. For example, if you want to go by page specific, so இந்த பேஜ் தான் எனக்கு எடுக்கணும், பேஜ் மட்டும் தெளிவாக கொடுங்க. லாகின் ஃப்ளோ கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸும் லாகின் ஃப்ளோ டைம், லாகின் ஃப்ளோ 2, லாகின் ஃப்ளோ 3 சேவ் ஆகிட்டு வரும். இஸ் இட் கிளியர்? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சா கான்செப்ட்? கைஸ் கிளியரா எல்லாருக்குமே? ஸோ இதே மாதிரி தான். ஸோ இது ஒரு வாட்டி எழுதுனா போதும். யூ நீட் டு ரைட் திஸ் கெட் ஸ்கிரீன்ஷாட் மெத்தட் டேட்டா தட் இஸ் ஃப்ரம் லைன் நம்பர் 28 to 32 only once. For example, if I want to take screenshot in some other script, here we have only one script, right? A_page load. For example, you have written one another script, B_sign in.
After sign in, if you want to take screenshot, just call that method get screenshot method in that script. That's all. That's enough. You don't need to write this script once again. புரிஞ்சுச்சா? அந்த ரெண்டு லைன் you no need to write once again. You just need to call that method get screenshot method and அந்த line எழுதுனா போதும். You need to just write that one line get screenshot and சொல்லிட்டு if you write in whatever script you want to take screenshot, it will take screenshot. So only one time investment தான் that file SCR file utils யூஸ் பண்ணி எழுதுறது only one time investment, that's all. That get screenshot method அந்த லைன் இருக்கு பாருங்க, that get screenshot ன்றது வந்து for example if you have 100 scripts லயே ஒரு வாட்டி get screenshot போட்டீங்கன்னா for 100 scripts it will take 100 scripts 100 screenshots. கிளியர்னா முடிச்சிட்டு ரன் பண்ணி பாத்துக்கீங்க, it will save screenshots in your machine. Done, run பண்ணி பாத்துக்கீங்க, it will save screenshots. If you want to save the image in JPG and the PNG எடுத்துட்டு JPG கொடுத்துக்கீங்க. So however you want, உங்க extension பொறுத்து. PNG will have good clarity, that's why people will suggest .png. முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. That's all. I think the practicals are done. I'll show page object model in my machine and then we'll discuss your doubts. Hi sir, this is Kavya. Yes, Kavya. Can you write one program in Gecko driver? Correct. Good, ma. We'll write right away. Right away. Swag Labs program திருப்பி அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுங்க. Yes. Test engine framework open பண்ணுங்க அப்படியே. Yeah, open the test engine framework only. Oh, very good. Copy that Swag Labs program. Copy that. Paste in the same package. எல்லாருமே Swag Labs program அப்படியே திருப்பி பேஸ்ட் பண்ணுங்க. நேம் வந்து Swag Labs Gecko ன்னு கொடுத்துக்கீங்க. Swag Labs Gecko ன்னு கொடுத்துக்கீங்க. Gecko GECKO அது மேல ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. அது கீழே இருக்கு பாருங்க. ரைட் கிளிக் ரீஃபேக்டர் ரீநேம். குட். Gecko GECKO. கெக்கோல ஒன்று முடிச்சிடலாம்டா. கெக்கோல ஒரு ப்ரோக்ராம் கூட எழுதலாம். ஒரே ஒரு லைன் தான் மாறப்போகுது. சிஸ்டம் டாட் செட் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை அதை பார்த்து நேம் மட்டும் தான் மாற்ற போகிறோம். அந்த ப்ரோக்ராம் ஆன் பண்ணிக்கிங்க. எல்லாருமே ரெடியாடா? Swag Labs ப்ரோக்ராம் திருப்பி இன்னொரு வாட்டி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க. Swag Labs Geckoன்னு வச்சுக்கோங்க, அது பேர். அவ்வளோதான். மொத்த ப்ரோக்ராம் we are not going to change. Only the system dot set property இது மட்டும் தான் மாறப்போகுது. ரெடியா? Shall we write Gecko driver program once? எல்லாருமே ரெடியாடா தம்பி? Gecko driver install download பண்ணிட்டீங்கல்ல Chromeோட சேர்த்து. So all you need to do is just paste that path. பட் உங்க மெஷின்ல Firefox இருக்கணும், இல்லைன்னா ரன் ஆகாது. ரெடியா? எல்லாருமே Gecko driver பார்த்துடலாமா? சரி, எல்லாருமே ரெடியா? சேம் Swag Labs ப்ரோக்ராம் Geckoல எழுத போறோம். அவ்வளோ ரெடியாடா? டக்குன்னு சொல்லுங்க people with laptops. என்ன இன்னும் ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா? ரெடியா? ஓகே, சிம்பிளா பண்ண போறோம். கேன் யூ கோ டு யுவர் selenium folder? Gecko driver டவுன்லோட் பண்ணிருக்கீங்களா? கோ டு selenium Gecko driver. எஸ், அன்சிப் பண்ணதுக்கு உள்ள போயிடுங்க. இதுதான் உங்க Gecko driver. ஸோ கீப் இட். ஸோ கோ டு யுவர் ப்ரோக்ராம். அப்படியே இருக்கட்டும். இது கோ டு யுவர் ப்ரோக்ராம். ஸோ ஓன்லி ஒன் சேஞ்ச்ரா. couple of changes. அவ்வளவுதான். Firefox இல்லைன்னா ரன் ஆகாது. ஓகே, யூ நீட் டு ஹேவ் Firefox and then Gecko driver. Okay, simple change. System dot set property la we give two parameters. One is driver preference, driver path. So driver preference for Chrome driver we have given webdriver dot chrome dot driver. So since we are going to use Gecko driver, நம்ம என்ன எழுதணும்? webdriver dot gecko dot driver. System dot set property la first ma அங்க கிடையாது. அதுல Chrome எடுத்துட்டு Gecko ன்னு எழுதணும். அவ்வளவுதான். webdriver dot gecko. That's all. And then path இருக்குல்ல, இது Chrome driver path. So give the Gecko driver path with .exe. அந்த Gecko driver path Gecko driver file name .exe. அவ்வளவுதான். Good. மொத்தமா ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க. டபுள் கோட்ஸ் இருக்கிறது மொத்தம் delete பண்ணிடுங்க.
முதல்ல இருந்து பண்ணலாம் எப்பவுமே. ஐ மீன் டபுள் கோட்ஸ்ல இருக்கிறது மாத்திரம் மொத்தமா ரிமூவ் பண்ணுங்க. ஆல்வேஸ் யூஸ் கீபோர்ட்மா, ஷிஃப்ட் ரைட் ஆரோ மார்க் யூஸ் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு பிரச்சனையே வராது. ஓகே குட். டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டுட்டு கெக்கோ டிரைவர் ஃபைல் நேம் டாட் எக்ஸி. அந்த ஃபைல் நேம் காப்பி பண்ணிட்டு வாங்க. நெவர் எவர் டைப் ஃபைல் நேம்ஸ். அந்த ஃபோல்டருக்கு போயிடுங்க காவிய. கோ டு தட் ஃபோல்டர். ஃபைல் நேம் என்ன இருக்கு பாருங்க. ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போங்க. ரைட் கிளிக், கோ டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ். குட். காப்பி பண்ணிட்டு பேஸ்ட் பண்ணுங்க. பாருங்க, நீங்க வேற ஏதோ ஸ்பெல்லிங் போட்டுட்டு இருந்தீங்கல்ல. கெக்கோ, வெரி குட். exe. அவ்வளவுதான். 2 changes in system.set property and 1 change in WebDriver is equal to new Chrome driver. Very simple. Driver is equal to new Chrome driver பதிலா driver is equal to new Firefox driver எழுதணும். அவ்வளவுதான். எழுதுங்க Firefox driver, F caps and D caps. Firefox driver. Firefox and the F, second F small. Yes. D caps. Firefox driver. அவ்வளவுதான். மவுஸ் ஓவர் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணுங்க. That's all. Save and run the program. அவ்வளவுதான். That's all guys. System.set property ல மாட்டினா. ஸோ system.set ப்ராப்பர்ட்டியில் webdriver.gecko.driver எழுதணும். ஏன்னா குரோம் நம்ம யூஸ் பண்ண போறதில்ல. ஸோ webdriver.chrome.driver இருந்தது. இப்போ webdriver.gecko.driver ஆகும். அதுக்கப்புறமா கெக்கோ டிரைவர் பாத் எப்படி கொடுக்கணும்னா, உங்க மெஷின்ல கெக்கோ டிரைவர் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா, அந்த பாத்து மறக்காம கெக்கோ டிரைவர் ஃபைல் நேமும் .exe அண்ட் தென் driver is equal to new Chrome driver எழுதிருக்கோம். We are not going to use Chrome driver now. So driver is equal to new Firefox driver எழுதுறோம். So இன்டர்வியூல மெயின் ட்ராப் என்னன்னா, ஓகே system.set property how will you write ன்னு கேட்பாங்க. அப்போ நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க, webdriver.gecko.driver, I'll give the gecko driver path. Okay, how will you open the browser? Then you will say driver is equal to new gecko driver ன்னு சொல்லிடுவாங்க. That's a trap. No, இங்க you need to write Firefox driver. Firefox script அந்த லொகேட்டர்ஸ் எல்லாம் you can take in Chrome itself. சின்ன சுர்ஜித், லொகேட்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்க குரோம்ல எழுதிக்கலாம். ஓன்லி அந்த 2 லைன் மட்டும் தான் மாறும், அவ்வளவுதான். தட்ஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் செலேனியம். செலேனியமோட அட்வான்டேஜ் அதுதான். ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதினா போதும், தட் வில் ரன் இன் ஆல் த ப்ரௌசர்ஸ். யூ நோ நீட் டு டேக் லொகேட்டர்ஸ் ஒன்ஸ் அகைன் இன் Firefox. இல்ல, லொகேட்டர்ஸ் எந்த அப்ளிகேஷன், அந்த அப்ளிகேஷன் நீங்க எந்த ப்ரௌசர்ல ஓபன் பண்ணாலும் ஒரே லொகேட்டர் தான் இருக்கும். லொகேட்டர்ஸ் இந்த ஸ்கிரிப்ட் எதுவுமே நம்ம கை வைக்க போறது இல்லை. ரன் பண்ணுங்கம்மா. இந்த பாருங்க, ஸ்கிரிப்ட் we are not going to touch anything. and only those 2 lines we have touched and we are running the program. அவ்வளவுதான். gecko driver இப்போ ஓபன் ஆகி ரன் ஆகும். Firefox ஓபன் ஆகும் பாருங்க. அவ்வளவுதான். only tool. That's the advantage of Selenium WebDriver. Script once, run anywhere. அதுதான் அதோட கொட்டேஷன். இத பாருங்க, Firefoxல அழகா ரன் ஆகுது பாருங்க. we did not even touch the remaining script. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிச்சு பாருங்க ஸ்கிரிப்ட். தட்ஸ் ஆல். பக்காவா ரன் ஆயிடுச்சு. தட்ஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் Selenium WebDriver. ஸ்கிரிப்ட் only once, run in any platform. நீங்க இதே ஸ்கிரிப்ட் மொபைல்லையும் ரன் பண்ணலாம். நீங்க அந்த system.set property driver is equal to new Chrome driver மட்டும் தான் மாறும், அவ்வளவுதான். This script will run in mobile also. அதனால தான் Selenium கத்துக்கிட்டா மொபைல் ஆட்டோமேஷன் இஸ் சிம்பிள், வெரி சிம்பிள். ஒர்க் புரிஞ்சிச்சடா எல்லாருக்குமே? முடிச்சிட்டிங்களா எல்லாரும்? கெக்கோ டிரைவர் மாத்தணும், பாத்து கரெக்டா கொடுக்கணும், டிரைவர் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ Firefox டிரைவர்னு கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான். மற்ற வேற எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை. மற்றதெல்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் அது ஒர்க் ஆகும். உங்க மெஷின்ல Firefox இருக்கணும், இல்லைன்னா ரன் ஆகாது. உங்க மெஷின்ல கட்டாயம் Firefox இருக்கும். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அவ்வளவுதான், சிம்பிள். தேங்க்ஸ் ஃபார் ரிமைண்டிங் காவ்யா. இது ஒண்ணுதான் பெண்டிங் இருந்துச்சு. முடிஞ்சிச்சா? எல்லாருமே முடிச்சிட்டீங்களா? Firefoxல என்ன ரன் ஆகாது? பவித்ரா, ரமேஷ், ஜஸ்ட் டவுன்லோட் Firefox எந்த வெர்ஷன் வேணாலும் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அப்புறமா ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணுங்க, இது ரன் ஆகும். ஓகே, குட். ஐ வில் ஷோ த பேஜ் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் இன் மை மெஷின் அண்ட் தென் வில் ஸ்விட்ச் டு இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஷன். இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ்ல உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ரெடியா வச்சுக்கீங்கடா, டைம் கம்மியா இருக்கு. ஓகே, ஸோ எவ்ரிஒன் ஏபிள் டு see my screen, right?
யூஆர் ரைட், யூஆர் ரைட் கிருத்திகா, யூஆர் ரைட். ஓகே, இதை பாருங்க, பேஜ் ஆப்ஜெக்ட் மாடல்னு ஒன்றும் கிடையாது. இது அட்வான்ஸ்ல தான் சொல்லி தருவாங்கடா. ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ இன்ட்ரோடக்ஷன், அவ்வளோதான். ஐ டோன்ட் நாட் வேஸ்ட் டைம் ஹியர், ஏன்னா அட்வான்ஸ்ல தான் சொல்லி தருவாங்க. சிம்பிள், ஒன்றும் இல்லை. பேஜ் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பேஜ் ஆப்ஜெக்ட் மாடல்னா என்னன்னா, பேஜ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா என்ன, லொகேட்டர்ஸ் பேசிக்கலி. ஓகே, ஸோ பேஜ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, லொகேட்டர்ஸ் எல்லாம் இங்க உங்களுக்கு தெரியுதுங்க. ஸோ லொகேட்டர்ஸ் எல்லாம் ஒரு கிளாஸ்ல எழுதுவாங்க இந்த மாதிரி. லொகேட்டர்ஸ் எல்லாமே ஒரு கிளாஸ்ல வெப் எலமெண்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க. ஒரு கிளாஸ்ல வெப் எலமெண்ட்ல நீங்க பாருங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாகின் பட்டன், வெப் எலமெண்ட் நேம் சைடு லிங்க்னு கொடுத்துக்குவேன். இமெயில் ஐடி ஃபீல்டு யூசர் நேம்னு கொடுத்துட்டேன். ஸோ ஒரு வெப் எலமெண்ட்டுமே ஒரு எலமெண்ட்டுமே வெப் எலமெண்ட்டா ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் பேஜ் ஆப்ஜெக்ட் மாடல்ல. அதுக்கு ஃபைண்ட் பை பைன்னு ஒரு சில ஆனடேஷன்ஸ் சொல்லலாம். ஸோ இது இருக்கு. ஓகே, அதை யூஸ் பண்ணி வீல் ஸ்டோர் இட். அண்ட் தென் அது மேல பண்ற ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரு மெத்தடா எழுதிக்கும். திஸ் இஸ் நாட் அவர் ஸ்கிரிப்ட். இது உங்க ஸ்கிரிப்ட் கிடையாது. இங்க பாருங்க, we don't have any attest or anything. So we'll write the actions that we are going to perform in different methods. These are called reusables anu sollikkalam. And then this is our actual script. இந்த ஸ்கிரிப்ட்ல நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, attest போட்டுட்டு இருங்க. இது பெட்டர். I'll show something else. 1 minute. This is better. நீங்க பாத்தீங்கன்னா வெப் எலமெண்ட்ஸ்ல will store all the page objects and the actions that we perform on each one will be written as methods. And then this is our actual script. A script as usual இருக்கும். Attest, public void, whatever method you want to give, system.set property, இது வரைக்கும் சேம் தான். இது வரைக்கும் as usual script தான். From here what we will do is, all the page objects methods are in this class, right? அதுக்கு என்ன பண்ணுவேன்னா, அந்த கிளாஸ்க்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி, இதுக்கு என்ன பேரு நீங்களே சொல்லுங்க. ஊப்ஸ் கான்செப்ட். we are inheriting the whatever details you have here to here. Inheritance படிச்சிருப்பீங்களா ஊப்ஸ்ல. ஸோ அதே கான்செப்ட் தான். ஸோ ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி, தட் இஸ் a class called page factory. அந்த பேஜ் ஃபேக்டரி தான் இம்பார்ட்டன்ட் பேஜ் ஆப்ஜெக்ட் மாடல். பேஜ் ஃபேக்டரின்னு ஒரு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி, இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணப்போ, இஃப் இட் டேக்ஸ் 5 minutes, next time if you run, it may take 7 minutes. The next time when you run, it may take 4 minutes. That's how the trend. But if you use this page factory class, what happens is, for every run the time will get reduced. Okay, ஏன்னா பேஜ் ஃபேக்டரி கிளாஸ் வந்து என்ன பண்ணுன்னா, தேவையான எலமெண்ட்ஸ் வந்து கேஷ் பண்ணி வச்சுக்கும். கேஷ் இருக்குன்னா உங்களுக்கு பேஜ் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமா லோட் ஆகும். ஓகே, ஸோ அதில் init elements ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி we'll get all the details from here. And then இவ்வளவுதான் உங்க ஸ்கிரிப்ட். தட் இஸ் யுவர் ஸ்கிரிப்ட். அவ்வளவுதான் உங்க ஸ்கிரிப்ட். நீங்க லொகேட்டர்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை பாருங்க. we don't have any locators in your script. we'll keep all the locators here. Okay, what's the usage of this? For example, tomorrow if the password, for example for the password field I have taken the locator called name. அதோட வேல்யூ வந்து PASSWD. Okay, tomorrow, I mean after 3 months, if the name value has changed to PASSWORD, in real time what you need to do, you need to go and find wherever you have written password field and change the locator. For example, if you have used that name field, I mean the password field, in 10 places, you need to find all the 10 places and then change this name value. That's how we are writing now. As a page object model, we need to change only here. That's all. Because in the program we will be using this web element name only, not the locator. The web element name தான் யூஸ் பண்ணுங்க. பாருங்க, நான் இங்க கிளிக் பண்ணேன்னா இங்க பாருங்க, you see this one is highlighted. We are not using the locator directly. We are using the web element. அதனால என்ன நடக்கும், maintenance will be easy. நாளைக்கு for example after 3 months, if all the locators are also changed, you don't need to touch your script. All you need to do is go and change your locator values here. Anyways, only the web element names are called in your script, so there will not be much damage to your script, and the maintenance will be very easy. Simple. So this is called page object model. We'll keep all the page objects locators in a separate class, and we'll write the script in separate class. இது உங்களுக்கு advanced படிச்சுக்கனா, I think they'll create one project. I'm not sure.
ஸோ அட்வான்ஸ் என்ன சிலபஸ் ஆகிடணும். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணி கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, you are right, sir. Okay, good. So அவ்வளோதான்டா, our syllabus is done. Let's go to this one. Selenium questions. Okay, ஒருத்தர கேக்குறீங்களா? What doubts you have? చివరిలో చెప్తాను హరిత, ఇది కంప్లీట్ చేసేద్దాం, టైం అవుతుంది. చివరిలోనే చెప్పిస్తాను. ஓகே, குட். சின்ன ஒரு ஸ்லைடா நான் போடுறேன், உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்கோ சொல்லிட்டே வாங்க, வில் டிஸ்கஸ். டு யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ்? இல்லைன்னா நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க, யாருக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ பிங் பண்ணிட்டே வாங்க, வில் டிஸ்கஸ் ஒன் பை ஒன். யாருக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ சொல்லிட்டே வாங்க, வில் டிஸ்கஸ் ஒன் பை ஒன். யூ கேன் பிரிண்ட் ரமேஷ், அதுக்கு நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் ரிப்போர்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் டூ. ஓகே, குட். டிசைடு கேபிலிட்டிஸ் அதை பத்தி நான் சொல்றேன். அதெல்லாம் அட்வான்ஸ் கான்செப்ட்ஸ், அதை நான் இப்போ எப்படி நான் டிஸ்கஸ் பண்ண அதை பத்தி. மற்ற பெட்டர், உங்களை கேட்கறதுக்கு ஒரு ஸ்லைடா நானே வந்துடுறது பெட்டர். கெட் நேவிகேட் பத்தி ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் யூஆர்எல் ஹிட் பண்றது தான் கெட். நேவிகேட்னா அங்கிருந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ டு சம் அதர் பேஜஸ் யூ நீட் டு யூஸ் நேவிகேட். ஃபிஃப்த் விண்டோ யூஸ் ஹேண்டில் பண்ணணும்னா n-1. ஸோ யூ நீட் டு டெல் ஜாவா கலெக்ஷன்ஸ் ஃப்ரேம்வொர்க் அண்ட் தென் இந்த கெட் டேப்ல யூ நீட் டு கிவ் 4 பிகாஸ் ஃபிஃப்த் விண்டோ ரைட், யூ நீட் டு கிவ் 4. ஓகே, so HTTPS certifications is the outdated question. இது விட்டுடுங்க. So HTTPS certifications is no more. I mean, it's not an issue with Selenium. This is an outdated question. Line number question 3 is an outdated question. Please ignore. இது இப்போதானே நம்ம பேசணும். Similar objects tag name யூஸ் பண்ணி பண்ணணும். Okay, you need to use tag name locator and then size method and find elements method. Upper caseல யூஸ் பண்ணணும்னா usually you will use shift method, right? Yes, you can use Karthik. So shift key use பண்ணி you can type. Okay, யாருக்கா டவுட்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்கடா. I think only 2 to 3 people are asking doubts. 1 minute. Decide capabilities, Parameshwar, you can ignore, but that's purely advanced and outdated. Okay, 1 minute. சரி guys, ஸோ நீங்கள் டவுட்ஸ் கேளுங்கடா, நான் சொல்கிறேன். ஒரு ஸ்லைடாக போக முடியாது, ஏன்னா எல்லாமே people know. Okay, Parameshwar, you can ignore that question. Okay, difference between CSS and XPath. That's a good question. Here it is. CSS selector XPath difference enna? This question வந்து just to confuse you. I can ask in this way also. What's the difference between IDE and XPath? What's the difference between Nave and XPath? You can ask this question in different ways to trap you. Simple. If except XPath, XPath தவிர வேற எதா எடுத்துக்கிட்டாலும், whatever you take except XPath, the remaining locators will flow in only one direction.
XPath mattumna it can go in forward direction, reverse direction. That's the difference between XPath and the remaining locators. Are you guys clear with this first question? This question, first of all, this question you can ask in any ways. ID க்கு XPath difference என்ன, name க்கு XPath difference என்ன, எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம். That's to trap you. Remaining locators can go only in one direction, but XPath can traverse both in forward and reverse direction. நம்ம தான் படிச்சோம்ல, reverse XPath access method, forward access method. அதான். Good question, Jayalakshmi. Okay, 54th question. நீங்களா கேளுங்கடா, then only I can explain. ஏன்னா slide by slide போக முடியாது, எல்லாமே simple questions தான். Okay, Abhinaya, that's a good question. Here it is. Let me. This is a dynamic table I'm going to show you. This is a dynamic table. 54th question என்னன்னா, 54th question என்னன்னா, how to handle dynamic web tables data. For example, இங்க பாருங்க. This is comparison between Redmi 9. This is comparison between Redmi Note 9 Pro Max and Redmi Note, what is it? 9 Pro. Okay. This data is dynamic. For example, tomorrow it may be 9 or 10 or 7. Okay. This data, how are you going to handle? We should not depend on this. This one is static. We'll take XPath of this and then use forward or backwards. That's what I explained here. By different XPath access methods. Abhinaya, clear, Amma? Disadvantage of selenium. Disadvantage are very straightforward disadvantages. You cannot automate desktop applications. That's the straightforward disadvantage. And also you need coding knowledge. And also the third one is you need to depend on external jars. Selenium will not have by default framework. TestNG framework is an external framework. We have to install it separately. எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ராகுல். ஓகே, வாட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ரோபோட் கிளாஸ் அண்ட் நார்மல்? ரோபோட் கிளாஸ் வந்து சேம் ஆக்ஷன்ஸ் கிளாஸ் மாதிரி தான் தருண். ஐ திங்க் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் அபவுட் திஸ் கொஸ்டின் இஃப் ஐ எம் நாட் ராங். திஸ் ஒன் ரைட். ஸோ ரோபோட் கிளாஸ் என்னன்னா ஆக்ஷன்ஸ் கிளாஸ் மாதிரி தான். ஆக்ஷன்ஸ் கிளாஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? டு யூஸ் கீபோர்ட் ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் மவுஸ் ஆக்ஷன். டு பர்ஃபார்ம் கீபோர்ட் ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் மவுஸ் ஆக்ஷன்ஸ் வி யூஸ் ரோபோட் கிளாஸ். ஓகே, சாரி, ஆக்ஷன்ஸ் கிளாஸ். ரோபோட் கிளாஸும் ஆர்பிஏன்னு ஒரு டூல் இருக்கு, ஆட்டோமேஷன் டூல். ஸோ அதுல you can use robot class. So now what போட்டு வச்சிருக்கேன், you need to have keep that terminology in your mind. அத இங்க போட்டிருக்கேன். Robot class is almost same as actions class. Dynamic web table I explained. Okay, what's question number 71 and 72? ரே நீங்களா கேட்டதானா நான் சொல்லுவேன், இல்லைன்னா I assume that you are clear with all the questions. Same origin policy. Okay, good question. Same origin policy na, for example, இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, இந்த சைட் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது என்ன சைட்? இது வந்து gadgets.ndtv.com. சேம். அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, இதுதான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது, இதுதான்டா சேம் ஆரிஜின் பாலிசின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். திஸ் இஸ் கேட்ஜெட்ஸ், என்டிடிவியோட கேட்ஜெட்ஸ் வெப்சைட். இங்க கீழே பாருங்க, சாவன் லிங்க் தெரியுதா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே? Do you guys see that Savan link here? Do you guys see Savan link here? So this is a separate website. Okay, if I want to automate a flow, like I need to open this gadgets NDTV and then I need to click on this Savan link and then go to Savan website. Okay, if that is the flow, where did I, first of all, the script has originated? First NDTV site la da first the script has originated, and then by clicking this we went to Savan. This is called same origin policy. Same origin policy என்றது என்னன்னா, you are navigating across different websites. அதெல்லாம் செலேனியம்ல பண்ண முடியுமா? That question is whether we can handle same origin policy in Selenium or not. Absolutely you can. So you can hit this URL and then come and find the locator of this and then click this Savan and you can go to Savan. That's the point here. That is nothing but same origin policy. Okay, next. Selenis. Selenis na onnu kediyadhu. These three commands are called as Selenis. Actions class நம்ம படிச்சோமா, actions commands படிச்சோமா, move to element, send keys,
context click, drag and drop, those are all actions class commands. And accessors commands. Accessors commands in get text, get CSS value, get commands, get methods, and then assertions. Assertions, so all these three class commands are called as Selenis. That's a professional official terminology. So actions class commands, so accessors and the get methods. We used different get methods, right? Get text, get CSS value, get attribute, get tag name. Those are called accessors. And then assertions. So all these three together called as Selenis. And solluvaanga. Okay. They may ask, they may not ask. Okay. 71, 72. 1 minute. Question number 30. இப்பதான் PDF எடுத்து பாக்குறவங்கள கடவுள் கூட காப்பாற்ற முடியாது. Question number 30 is what, Jayalakshmi? Already Selenium version சொல்றப்போ சொல்லிருப்பேன். Earlier, till Firefox version 47, Firefox version 47 வரைக்கும், you don't need to download any driver for Firefox. Firefox, there is no driver at all. When you run the script in Firefox, it will run in your machine browser itself without cache. After Firefox version 47, Firefox also told like you need to download our drivers like you download for Chrome. And they introduced a driver called Gecko driver. So before Firefox 47, there is no separate driver for Firefox. If you want to run your scripts in Firefox, you write as usual scripts and run it. It will run in your machine Firefox driver, Firefox browser without cache. But after Firefox 47, they also told like you need to download a separate driver for us. That's the point. The robot class just now explained. 62. Question number 62. 62. Idanappa, you will not explain, Ramesh. Data provide, data driven framework. Question number 71. Frameworks apna explain panala, Ramesh. Question number 71. Question number 71 just now explained, Anbu. Stale element exception I'll explain. Don't worry. 30, 32. Some of the questions will be advanced learning. Google because advanced learning we don't take. I took many advanced Selenium concepts. 30, 32. 32 only CSS selectors when people ask, interviewers start asking CSS selectors, they may ask types of CSS also. That's HTML syllabus. So CSS la basically three types. Internal, inline, external. Keep that in mind. That is not at all useful for Selenium. Okay. That is not at all useful for Selenium. Sure, Harish. Take care. Write your exam. Ramesh Babu, at data provider, I already explained in the starting of the class itself when I explained the frameworks. Question number 86. Sila questions I discuss panna, konjam wait pannunga. Stale element exception, okay, I'll explain. Okay, question number 86. What is one stale element? Okay, stale element exception. First, I'll discuss this. Focus panna. These are the different types of exceptions that you get in Selenium. One is WebDriver exception or null pointer exception. If you make any mistake in system.set property or WebDriver driver is equal to new Chrome driver, you will get this first exception. And then no such element exception if the locator is wrong, or if your locator is right but that element is not there, or if your locator is perfect but the loading time is too much. If you don't use the synchronization concept, then you will get this no such element exception. Next, no alert present exception. There is no alert at all, but you are using alert class and trying to switch, then you will get no alert. No alert present. Alert illa. Next, no such window exception. There is no separate window or separate tab, but you are trying to switch to separate tab or separate window using that array list driver dot switch to dot window. Upper no such window exception or no such frame exception or no, there are no iframes at all in your application, but you are trying to switch to, but you are trying to use that driver dot switch to dot frame and so the try pandrengana exceptions or now stale element exception and consider there is a website account.
இப்போ இங்கே ஒரு வெப்சைட் தெரியுதுல்ல உங்களுக்கு, இந்த வெப்சைட்டில் இந்த சர்ச் பார், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேக் திஸ் சர்ச் லென்ஸ். ஓகே, இந்த சர்ச் லென்ஸ் தெரியுதுல்ல, கன்சிடர் திஸ் பர்டிகுலர் வெப்சைட், திஸ் வெப் பேஜ் இஸ் அப்டேட்டட், அப்கிரேட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, தே ஹவ் அப்கிரேடட் திஸ் கம்ப்ளீட் வெப்சைட் எக்ஸப்ட் திஸ் சர்ச் லென்ஸ். ஏதோ புது டெக்னாலஜிக்கு தே ஹவ் அப்கிரேடட் எக்ஸப்ட் திஸ் சர்ச் லென்ஸ். அப்போ என்ன நடக்கும்? டெஃபினெட்லி திஸ் சர்ச் லென்ஸ் வில் நாட் work in manual testing also. You need to click on this search lens again and again and again, one to two times. You click panada, it will work in manual testing itself. The same way, these kind of elements, outdated elements, are called as stale elements. When you try to automate, for example, if you're automating this flow, you need to hit this URL, you need to type something here, and then you need to click on this search lens. You'll hit the URL properly, you will type very properly, and then when you try to click on this search lens, that search lens is basically outdated. It is not in the current technology compared to other elements in this web page. And manual testing, you have to click on that search lens again and again. So in automation also, these particular elements are called as stale elements. உங்களுக்கு கன்சோல்லே வந்துடும் stale element exception. Okay, stale element exception. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, we have learned navigation commands, right? அதுல refresh and we learned, right? So what you need to do is, after opening this page, நம்ம இப்போ மேனுவல் டெஸ்டிங்ல என்ன பண்ணணும்? If something is not working, you will refresh the page again and again, right? Same concept. After hitting this URL, you will write driver.navigate.refresh, and you will write in for loop 2 to 3 times. It has to refresh, and then you need to click on this button. That is nothing but stale element exception, the outdated elements. If you are automating outdated elements, those are called stale. You can see a stale element means an old element are no longer available. You need to use refresh. Refresh ku work agalana wait statements, thread dot sleep implicit use panna. Okay, good. Next question number 64. 64. இது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன்ல, assert is nothing but validation commands. Assertions are nothing but validation commands. Verify commands are nothing but verification commands. So assertion la vandu you will compare both expected and actual result. Verification la you don't compare, you will just check whether that is present or not. Yesterday we discussed about verification commands, the same thing. There are endha doubt me illaya? 78th. Window based pop-ups, that's a good point. Window based pop-ups na, let me open out this. We know 3 pop-ups, right? என்னென்ன pop-ups? Alert, confirm, prompt. So இப்போ இது வந்து Windows. Okay, அப்படி இல்லாம there can be some other pop-ups also. இங்க பாருங்க, do you see this pop-up here? இங்க தெரியுதா உங்களுக்கு? இங்க ஒரு pop-up தெரியுதா உங்களுக்கு? எல்லாருக்குமே தெரியுதா? இங்க கவனமா பார்த்து சொல்லுங்க. இங்க ஒரு pop-up தெரியுதா? நான் இங்க மவுஸ் பாயிண்டர் காமிக்கிற பாருங்க. அதே மாதிரி இங்க ஒரு pop-up தெரியுதா? These are called window based pop-ups. Window based pop-ups na, these are not confirm pop-up, alert pop-up, prompt pop-up கிடையாது. இது these are called window based pop-ups. Okay, அது எப்படி ஹேண்டில் பண்றது தான் நான் இங்க போட்டிருப்பேன். How to handle window based pop-ups. Actually window based pop-ups are not natively supported by Selenium. Selenium வச்சு you cannot automate this. These pop-ups are there, right? Location கேட்கும். சில வெப்சைட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்க லொகேஷன் சொல்லு ஜிபிஎஸ்ல, அந்த மாதிரிலாம் கேட்கும். These pop-ups cannot be automated using Selenium. That's the point here. Clear? Okay, 64. Okay, good. Next 40. Yes, headless browsers. Na explain pandra. Good question, Satish. I'll explain. Sorry, 14th question. Yes. 14th question என்னன்னா, 14th question என்னன்னா, for example, you have written 10 scripts. அதுல ஒரு ஸ்கிரிப்ட் மாத்திரம் you have to run more than one time. அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா, attest பக்கத்துல we usually put priority, depends on methods, enabled is equal to false எல்லாம் போடுவோம்ல, அதே மாதிரி தான். There is a parameter called invocation count.
Okay, if you want to run this script alone for 300 times, நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா invocation count is equal to 300 and போட்டீங்கன்னா only this script will run around 300 times. It's outdated concept, but some people are asking in interviews. Okay. Headless browsers. Good question. No, Abhinay, I'll come to that. So Satish கேட்டது என்னன்னா headless browsers. Headless browsers என்னன்னா if you are using Facebook, for example, if you are using Twitter, அதுல ஏதாவது ஒரு லிங்க் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூஆர் யூசிங் ஃபேஸ்புக், when you're scrolling, அதுல ஏதாவது if you get any news link or something, if you click that news link, that particular page will be opened, but there will not be any URL bar on top. Next time check பண்ணி பாருங்க. If you're using Facebook or Twitter, if there is any link or something, if there is any link in that particular Facebook page, if you click on that in your mobile, that page will be opened, but there will not be any URL bar. There will not be any head on that particular page. எப்பாவது கவனிச்சிருக்கீங்களா? Have you ever seen that? ஃபேஸ்புக்லயோ ட்விட்டர் யூஸ் பண்றீங்களோ இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்றப்போ ஏதாவது லிங்க்ஸ், நியூஸ் லிங்க்ஸ் ஏதாவது இருக்குன்னா, if you click on that, it will open the page, but there will not be any URL bar or any head to that particular page. Those kind of browsers are called as headless browsers. ஓகே, ஹெட்லெஸ் ப்ரௌசர்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து இருக்கு ஃபேண்டம் ஜேஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டு HTML யூனிட்னு சொல்லிட்டு there are two browsers. ஸோ HTML யூனிட் வந்து ஆண்ட்ராய்டுக்கு, ஃபேண்டம் ஜேஎஸ் வந்து ஐஃபோனுக்கு. ஓகே, ஸோ தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரௌசர்ஸ் ஆல்சோ கேன் பி ஆட்டோமேட்டட் யூசிங் selenium. அது பண்ணலாம், பட் இப்போ வெர்ஷன் 4ல they removed it. You can see here, dude. இதுதான் சதீஷ் இங்க பாருங்க. ஸோ they are going to remove support for these headless browsers in 4.0. Okay, they are going to remove it. I think I answered your question. அப்புறம் grid parallel different. Grid என்னன்னா you will take more than one machine. For example, you have 1000 scripts and it is running for 1 week. Your lead wants to reduce the time. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, அந்த 1000 scripts you will split across. You will take 4 to 5 machines. You will split that 1000 scripts into each machine 200 போட்டு ரன் பண்ணுவீங்க. That is not parallel. Parallel சொல்லலாம், but that is grid concept. Gridனா there will be hubனா your main machine, nodesனா the remaining machine. So நீங்க scripts எல்லாம் split பண்ணிட்டு you will run the scripts from hub. உங்களுக்கு அட்வான்ஸ்ல சொல்லி தருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். I don't have some idea. Parallelனா ஒரே ஸ்கிரிப்ட், சேம் ஸ்கிரிப்ட் you will run in different browsers or multiple classes in the same time. எல்லாம் ஒரே வாட்டி ஓபன் ஆகி ரன். Question number 35. Okay, APIs. APIs are nothing but web services. Web services na ipo already and the XMLs use பண்றப்ப I already told you. For example, if you use Swiggy, if you are using Swiggy, Ola, Uber, you can see Google Maps inside that. அதே மாதிரி if you use any torrent websites or something or any local websites, there will be a search bar. In that search bar, behind that search bar, there will be a particular disclaimer saying that search is powered by Google. பார்த்துருக்கீங்களா? search is powered by Google. இல்லைன்னா these ads are coming from Google. இல்லை Google ads இருக்கும். எதை பார்த்துருக்கீங்களா? நிறைய வெப்சைட்ஸ்ல have you seen it? The point என்னன்னா, Ola people require Google Maps. They cannot sit and code maps. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they'll talk to Google. They'll ask, okay, I'm going to use your service, give it to me. They'll pay for something and they'll take that service. These are called web services. So whenever, for example, our 66 people are going to work at a project, we need different search engine வேணும், maps வேணும், நிறைய வேணும்னா we are not going to create from scratch. We can ask Google or some other people to give their services and we'll pay money for them and then we can use that services. Those are called web services. So the question here is, can we test APIs? And the web services இன்னொரு நேம். இப்போ UIன்னு சொல்றாங்களா, யூசர் இன்டர்ஃபேஸ். ஓகே, அதே மாதிரி there is another interface called application programming interface, APIs. மேனுவல் டெஸ்டிங்ல சொல்லி தந்திருப்பாங்க உங்களுக்கு. அப்ளிகேஷன் இன்டர்ஃபேஸ்,
application programming interface. Programming interface means you will not see the application, you will see the code behind that application. Okay, so can we test those kind of applications? No, in Selenium, no, we cannot test. But we can test it by downloading jars called rest assured and jar circuit. I'll show you. Here, rest assured. Like a rest assured, there are some jars. How we downloaded for common SIVO for test. There are some jars for rest assured also. You need to download that and paste it, or go to Maven repository and take the dependency of rest assured and use that, and you can automate APIs also. The point here is you cannot directly automate. No, Rahul, the scripting will be same. Only the browser initiation will change. Browser initiate பண்றது இது மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும். Okay, where are got doubts, sir? I think I cleared all the doubts. Sure, Harish, take care. Where are got doubts இருக்கடா? I think I cleared all your doubts. மற்ற கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே we discussed. எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணதா இருங்க. கடைசியில தான் சில கான்செப்ட்ஸ் இருக்கும். That I'll discuss right away. Close பண்ணிடலாம் கூட. These are all we discussed in class. Okay. This one. Send keys illama. How can you automate without send keys? Without send keys, you can automate using JavaScript executor. In JavaScript, you need to write code. There is a class called JavaScript executor. That's a reference variable create panni. Not required. That's so important. This one, HTTPS codes. Actually, they'll teach you in performance testing only, but put it here for your reference. If you are using a valid code, the code will be 200. Okay. Other than tappana link use pandrigana, it will be different. Okay, I'll show you. Okay. Site out. The site has opened properly. Do you see the status code here? Status code 200. Do you see it? Status code. These are called status code. And the website, for example, where an website Q-Spiders. A site correct load. If the site is loaded properly, then you can see here. So 200 status code. The site is properly loading. That's the point. Otherwise, if the site is not properly loading, it has different status code. Link tappa kudutringa. For example, if you have given the link wrongly, the status code will differ. Site can't be displayed. Okay. So other site, நீங்க அங்க கொடுக்கிற நீங்க இந்த சைட்ல கொடுத்துற லிங்க்ஸ் கிடையாது. இங்க ஏதாவது லிங்க், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if you want to click some link here, okay, இங்க ஏதாவது லிங்க் கிளிக் பண்றப்போ if that link is broken, then you will get this error, 404 error, link not found, bad request. நிறைய இடத்துல பார்த்திருப்பீங்களா, இன்டர்னல் எரர், பேட் ரிக்வெஸ்ட் எரர், நிறைய broken links எல்லாம். ஸோ ஒரு டைப் ஆஃப் எரருக்கு ஒன்று இருக்கு. அது எங்க செக் பண்ணலாம்னா, நீங்க கன்சோல் ரைட் கிளிக் இன்ஸ்பெக்ட் கொடுத்து you can go to network tab and see it here. இல்ல பாருங்க, ஸ்டேட்டஸ் கோட் 304 ஏதோ வந்திருக்கு, ஸ்டேட்டஸ் கோட் 200. ஸோ it depends. Okay, now okay, someone was asking 81st question. 81st இப்போ தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். Okay. Abhinaya, there are no hard and fast rules for annotations. Okay, before suit browser open பண்றதுக்கு தான், after suit browser close பண்றதுக்கு தான், after class db close. No, there are no rules. So we have annotations based on your experience, based on your project, we use it. உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் தெரியல அது சொல்லி தரோம். So I don't want to touch the topic here. I just introduced that.
உங்களுக்கு எதுவுமே ஜார்கன்ஸ் இருக்கக்கூடாது இன்டர்வியூஸ் பண்ணுறது. 60th question. 68th. Okay, what is 68th? அதுதான் யூசிங் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கான்செப்ட். ஸோ இதை நான் இங்கே சொன்னேன்ல, தட்ஸ் வாட். இங்கே தான் கிருத்திகா, இதோ இங்கே பாருங்க. அந்த கிளாஸ் நேம் என்ன, ஹோம் பேஜ்ல போவா இந்த கிளாஸ் நேம்க்கு ஐ ஆம் கிரியேட்டிங் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் அண்ட் ஐ எம் யூசிங் a class called page factory, and then I am sending this driver to this class and to bring all the details, and then we write this. Inheritance concept is what's your doubt, Karthik? Can you ping once again? Chana, I think I covered everything. Okay, this one is very important concept. This one is very important, guys. Is framework necessary of automation? No. Framework test ng illamale you can actually Karthik, you send me the video. I'll see. Send me your video. Send me a recording to my email ID by showing your script and then executing it. Eppadi assignment anupinga apdi anupunga. Let me see. Okay. So idu parunga. This one. So automation பண்றதுக்கு do you need test engine? First question. I need answer from everyone. அவ்வளவுதான் முடியுது. Do you need test engine for automation or selenium itself is enough? I need answer from everyone. முடிய போகுது. Selenium itself is enough or test engine is required? Selenium itself is enough, but we need test engine to categorize your work, to quantify your data. அவ்வளவுதான். அதுதான் இந்த question. Is framework necessary for automation? கட்டாயம் கேட்கிற question interviews. I think we covered everything. That's all. Good. அவ்வளவுதான்டா. So go through this PDF. Don't by heart anything. Go through this PDF. இது ஒரு பேட்டர்ன் தான், உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஹேண்ட் புக் மாதிரி. தட்ஸ் ஆல். திஸ் பர்டிகுலர் PDF இஸ் லைக் எ ஹேண்ட் புக் பிஃபோர் யூ கோ டு இன்டர்வியூஸ். Don't focus only on these questions. We discussed all the concepts. We have written programs for even simple topics. We have written programs. Okay, so keep your programs handy. Laptop பத்திரமா பார்த்துக்கிங்க. Don't அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே zip பண்ணி send it to your email or something. For example, if your laptop gets crashed, you may lose your programs. If you learn advanced automation, adala advanced kathikittikana GitHub they'll teach you, and there you can keep in cloud. But since we don't cover GitHub here, so keep your programs safely, keep your notes safely, everything. So that's all. So if you have any doubts, reach out to me. Complete PPT. This PPT. Which PPT? This already I have sent. Interview questions. Interview questions I have already sent, Kritika. Okay. So, notes that I am not supposed to send. Selva, Kritika, I am not supposed to send. QSpiders will not allow me to send it. Okay, that's why actually I am sending that snapshots, right? That itself is not allowed. I'm sending that snapshots in WhatsApp, right? That itself I am not allowed to send. That's why, since I want to do more practicals, I don't want to waste time in the class for notes. I'm sending it. I got permission for that. The whole PPT I can. I'm not supposed to send. I signed that document that I won't send that document. Okay. So that's all, guys. So take care. All the best. So once you get into any jobs, or if you are already working, if you get into some other better opportunities, let me know. All the best. If you have any doubts, don't hesitate to reach out to me. Definitely, Hemant. Definitely. Take care, guys. Take care. That particular our WhatsApp group will be active. Okay. Thank you, Pavitra. Thank you. That WhatsApp group will be active. If you have any doubts, you can ask in that group, or you can ask separately. So take care of yourself. Okay, if you have any doubts, you can reach out to me at any point of time. Sure, Karthik. Take care, guys. Take care. Harita, you message me your doubt. I'll tell you.
Okay, guys, take care. Thank you, thank you, thank you, thank you. Definitely, definitely. I'll update my DP. Yes, your people also update your DP. Thank you, Saikimar. Thank you, Kritika. Thank you, Sujit. Thank you, Chandani. Thank you, Vaidesh. Take care, take care, take care, take care. Hey, get your certificates, guys. So take care, Malini. Take care, Anbu. So to get your certificates, talk to your counselor and get your certificates. Okay. Okay, guys. Take care, take care, take care. Thank you, Satish. Thank you, Azhar. Thank you, Nisha. Thank you, Velmurugan. Thank you, Santana Krishna. Thank you, Sam. Okay, guys. Take care. Once everything settles down, now we'll meet in your respective branches. Okay, or what to get together we can have. Okay. Okay, guys. Take care. Thank you. See you soon. Take care, guys. Take care. Take care. Thank you, guys. Thank you. Okay, ma. Take care. So I'll be active in WhatsApp. So if you have any doubts or if you have any career suggestions, you can definitely message me. I can. இல்லடா சார் இப்பதான் அழுதுட்டு தான் இருக்கேன் அதனால தான் வாய்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கு மூஞ்சு பாரு ஜாப் வந்துருச்சு ஒரு ஸ்வீட் கிடையாது ட்ரீட் கிடையாது வாட்ஸ்அப்ல மட்டும் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டேன் செலேனியம்ல ஜாப் வந்துருச்சுன்னு ஃபைன் கேஸ் டேக் கேர் see you soon thank you Tarun thank you okay guys take care bye